morning to all. In today's session, we are all going to learn what is all about trade policy and labor laws. So let's begin with the definition of the trade policy. A trade policy is actually a government policy which always reflects the number of goods and services a country could able to export or imports. It is a place where the government which automatically affects the number of goods and services which the exact country would export and import in a systematic manner, and if any issues or concern arises in that particular aspect, the policy makers will always employ a trade policy so that it not only benefit to the domestic market but also the domestic industries as well. When it comes to the trade policy, there are two major concepts which has to be followed. That is the free trade and protectionism. When we talk about the free trade, it is a situation when there is no government rules, restrictions to put on the trade in a particular country. But when we talk about the protectionism, it's when the government puts certain trade regulations or restrictions so that it could help to the domestic industries and the domestic market where they can able to export and benefit to the industries. So that is called the protectionism. So in a particular economy, there is a spectrum of the trade policy where the country or the government, which always follow the policies in terms of import and export of goods and services, whether it's related to the domestic industries or the international industries as well. So on the one hand, there is a free trade where there is no government regulations, but on the other hand, there is a protectionism where the government plays a very significant role to put up a trade restrictions so that they could help the industries. So automatically, so that it also prevent the malpractices services as well. When we talk about under the protectionism, the government always regulate the trade which flow in and out of a country so that they can protect the domestic industries and limit on reliance on other countries as well. Even the most of the countries are not one or the other, but are located somewhere on this particular spectrum that is called the protectionism. And that is all about the overview of a trade policy. Let's come to the next most important concept, that is the foreign trade policy. The foreign trade policy, it always reflects the international market where the two countries would come together to engage into a formal agreement, and which always a part of the you can say international organizations such as WTO, World Trade Organization, and International Monetary Fund. So always the particular market, the international market, which has to be agreed and follow the principles which has been decided by the multiple nations, which always a part of the WTO and International Monetary Fund. And these organizations are almost created to support the international trade, which could be flow in a fair or a sustainable manner, so that it will benefit to all of the nations and its member nations as well. So automatically, the trade policy is usually set by the nation government. So if the policy is too drastic, or you can say is devastating to another nation economy, then if any of the country or any of the nation government automatically facing a situation of drastic or devastating to another nation economy, then automatically WTO, the World Trade Organization, or the International Monetary Fund
they come together, being as a mediator to keep the peace and come up with a possible action. When we talk, there is a situation, a case when the Trump administration placed around $2,000 billion worth of tariffs, which has been imposed on the Chinese imports during his presidencies. When we talk about the WTO, which always stated that tariffs were in valuation of the global trade policy, global trade body rules because they were against China and could not be proven that the domestic industries were actually benefited from the tariffs. So automatically, when the Trump has imposed the tariffs on the Chinese imports, it automatically does not reflect, it does not actually benefit to its member nations, and it all such tariffs which has been imposed by the Trump, it always in evaluation of the global trade, and automatically WTO has come forward and it's proved that the domestic industries, you can say, couldn't be benefited from such tariffs as well. So automatically, foreign trade policy are meant to reduce the barriers between the trading nations or two trading nations or the member nations who are involved into a foreign trade or the, you can say, deals in the international market. And it always produce the non-discriminating trading policies and always make the trading process more transparent through the use of international organizations like WTO and the International Monetary Fund. So that is all about the foreign trade policy with a small case of the Trump case, Trump administration case, where it has been imposed a tariff which is against the, you can say, the China, which couldn't be proved at all in this particular scenario. Next concept is what is import substitution industrialization. So when we talk about import substitution industrialization, it is an economic policy which always aims to the development of the domestic industries and always try to reduce the reliance on the manufactured foreign imports. It is a prominent policy in the 20th century which always focused at how to depend on their domestic, you can say, markets rather than the manufactured foreign imports. And it always try to give a to encourage and motivate the other countries that to reduce their dependency on the developed countries, and as a result it is always aims to reach out the to make out the industries or domestic industries and always become the self-sufficient. And this policy is almost lost in that particular century, the half of the century at that particular time, that is 20th century. And it always focus on the four main factors, that is the government subsidization of the selected industries like cement, you can say diesel, petrol, etc. Protectionism, where it always put trade regulations and restrictions. Nationalism, it always focused on the national boundaries or the domestic markets or the industries, and of course it always tried to increase the taxation rates which has been come up, you can say, under the annual budget by the central government. Import substitution is always try to reduce the dependency, and how it would dependency on the foreign market. So it always aims also, it also aims to protect and build up the domestic industries, the domestic products, rather than depending on the developed nations, and create a self-sufficient internal market, that is domestic market. So it could be achieved through four main factors, that is the government subsidies, protectionism, nationalization, and increased taxation. When we talk about the government subsidies for the vital industry, the state
you can see the governments which always focused upon to develop and construct the industries, which is a foundation or which is a root of the import substitution industrialization. The next one is protectionism. It always enforce the tariffs, the quotas, so that to make the foreign imports more expensive, so they can the particular domestics markets could not able to enter into the foreign markets, or you can take the services of the foreign nations. That means in terms of the foreign trade, which becomes more expensive and inaccessible, and whatever the revenues is to be collected from the tariffs, it can be injected into industry. It can be utilized into the domestic industries rather than invested into an international market. The next one is nationalization. So when we talk about the nationalization, it always transfer the private industries into the state control. That means the state government would comes forward to control the private industries who are being limited in, or you can say restricted into the states. Next one is increased taxation. It always generate the funds to subsidize the industrial growth, which it is a manner, it is a way of doing to protect the domestic industries by generating the funds so that that can be utilized for the industries, for the domestic industries, for the domestic industries growth and development in a particular way. This is a case of the import substitution industrialization, that is Latin America. So the most prominent example of the import substitution industrialization adoption, the first adoption, the concept of this concept has been adopted throughout the Latin America. There was a Great Depression in 1930s, which was suddenly you can say hurt the Latin America export market. And later on, they realized that their heavy reliance on the natural resource export was not sustainable and made them vulnerable situation to the international market. Whatever all the revenues they made on export were actually invested on the foreign imports, which automatically harm the you can say growth and the duplication of the resources in the Latin America. So the countries which are comes under the Latin America, it suffered from the weak domestic markets, as the not small local industries, which are also leads to a major unemployment and poverty. So this particular concept, that is the you can say the import substitution industrialization, becomes an obvious solution to such problems which has been suffered by the Latin America, and the many Latin American countries which has adopted this concept so that they can invest it heavily on its domestic industries, on its local industries, rather than dependent on the other nations. And the private industries are also nationalized so that such industries who are actually situated or controlled under the government, the state government will comes under such control into the private industries, and the tariffs and quotas are also put in so that they can decrease the imports and the taxes could increase to support the policy that is called trade policy or a foreign trade policy, which has been utilized under the major concept of import substitution industrialization. It is a major solution of this Great Depression which has been suffered by the Latin America in 1930s. In fact, this policy, that is the import substitution industrialization, which also is faced with the mixed results or the mixed outcomes. The countries such as Argentina, Brazil, Chile, Mexico, Uruguay were successful in adopting such a policy, or you can say the concept, due to the investments in technologies and
planning, a resource planning, and of course, all countries have experienced the moderate industrialization. At some extent, the unemployment has also been reduced. But on the other hand, there are also some of the countries like Peru, Bolivia, and Ecuador were unsuccessful, and their failure is also be dependent upon the other nations and their inability to invest in technologies and not inability to also to develop the local industries in their particular states or the provinces or in their own country, and ultimately leads to major unemployment, and as a result it always back to the exporting the natural resources rather than make up to have a strong background of the local industries within their own countries. So they don't focus on the local industries in their own country, rather than they again whatever the situation has been arise, they reverted back to the start exporting the natural resources rather than make it strong a situation of creating or constructing or developing the local industry growth and development. Even the successful implementation of the industrial subsidization and industrialization, which always came up to the with its own merits and demerits, and industrialization and economic growth were always a favorable outcome. So automatically, the import substitution industrialization has created an unforeseen problems in the upcoming period belonging to these particular countries. The next concept or the section or the another policy which comes under the trade policy, that is called the export-led growth. Export-led growth is a significant part of how the economy or the country would expand the real GDP, gross domestic product, the jobs, the per capita income flows from a successful exporting of goods and services from one country to another country. But in the recent years, a number of countries were also experienced the same growth, a rapid growth when it comes to a number of export industries, which always help us or help the country for a long run expansion in terms of the domestic industries for the domestic industrial growth and development. And the nations who have experienced the rapid growth for a long-term period that are China, Ireland, South Korea, Singapore, Hong Kong, Vietnam, Ethiopia, and the other emerging countries as well. And some of them have also experienced a marked increase in their trade, which also leads to an increase in real GDP, which actually measures the total value of trade, which also includes the exports and imports, and which always express the percentage of GDP, that it could be a 6%, 5%, 4%, then automatically they always experienced an increase in their trade. So when there is an increase in their trade, then automatically the combination of import and export, which always be measured and represented in percentage or GDP percentage. So this is the overview of the export-led growth. We can come forward the advantages of this particular concept, where the more and more of goods and services are the injections, are the solution in a circular flow of income, which always increase the aggregate demand and the output. In this way, it will also increase the per capita income and also reduce the extreme poverty and unemployment situations in the developing countries. The another advantage is a growing export sales. When there is an increase in the sales of export of goods, it always provides the revenues, the profits for the businesses, and ultimately it increases the capital investment spending. And the higher the spend, the higher the investment would be
occur, it also increases the country productive capacity and ultimately it increases the potential for exports. There are many industries who have also facilitate, such as the trade insurance, the logistic, the port facilities as well. So the countries who are very fast growing export sectors, automatically they increase the you can see the investment, the employment in that particular related industries like cement, steel, aluminium, etc. So one of the good example is the importance of trade to countries such as the Netherlands, which is a port of Rotterdam, and Singapore and Hong Kong, who are developed in a globe scale hubs of trade. The more and more trade, foreign trade, it always been occurred in these particular three countries. So, and this way, the export of goods and services, which always be represent a percentage of GDP for Vietnam, and that will be the 6% of GDP for Vietnam as per the statistical reports of World Trade Organization. The next concept, the policy, is the convertibility and the deficit of accounts. When we talk about the convertibility, we always talk about the currency convertibility, which always refers a right of freedom to convert the domestic currency into other international accepted currencies or vice versa. So convertibility is divided into two parts. The first one is the current account convertibility and the capital account convertibility. So let's understand the basic concept of these two terms. So the current account convertibility, it refers to a freedom when it comes to a payments or the transfer for the current international transactions. So whatever the transaction, the current international transaction happen, it always be the currencies is immediately convert into the international accepted currencies. So the capital, and on the other hand, the capital account convertibility, it's a freedom to convert the local financial assets to foreign financial assets. So automatically, when we talk about the current account, we always talk about the payments and the transfer for the current international transaction. But when we talk about the capital, it's a conversion of the local financial assets to the foreign financial assets. So automatically, whatever the rates is totally depends upon the market exchange rates without any need to without any need of any approval from the government. In on other hand, the capital account convertibility, it always refers a complete mobility where the free or unregulated capital funds could be possible across the countries without any restrictions. So as the growth of the balance of payments, where the you can see the deficit and the implicit, it always occurs, and the India could make a rupee fully convertible on the current account in 1994. Let's come up to the statistical data of the current. So current and capital account convertibility. So how, what in what ratios that been converted, when it has been started. So the current account today is fully convertible and operationalized on August 19, 1994. It means the full amount of foreign exchange, whichever the required by anyone for current purposes will be made available at the official exchange rate, and there will be no unrestricted, you can see, outflow of any foreign exchange. So the India has also obeyed to do so as per the Article 8 of the International Monetary Fund, which always restrict any exchange restrictions on the current international transactions, as the India is always followed the rules and regulations of the International Monetary Fund since 1991.
But when we talk about the capital account convertibility after the recommendation of SS Tarapore Committee in 1997 on the capital account convertibility, where the financial assets, the local financial assets convert into the foreign financial assets. So India has been moving in the direction of allowing the full convertibility in this particular capital account. So with a pure you can say required precautions. So India is still a country of partial convertibility in case of the capital account, that is 40 to 60 ratio in the capital account, but in the you can say inside the overall policy, that is a foreign trade policy, a reforms has also been made up, and a certain levels of the foreign exchange requirement is also required. So it is a economy who always allow the full capital account convertibility with the pure required precautions in this particular concept. Now we can come up as the precautions, the steps has to be taken in the direction of the capital account convertibility. So these are the various steps that has to be taken when it comes to a role to play in a capital account convertibility. So the Indian corporate sectors is always allow the full convertibility in the automatic route up to rupees 500 million overseas venture. It could be invested by the limited companies in the foreign countries, could be allowed. Indian corporate sector is allowed to prepay their external commercial borrowings, that is an automatic route, if the loan is above $500 million. So if the loan is above $500, it is an automatic route will be granted to prepay their external borrowings from the foreign countries. Next one is individuals are also allowed to invest in foreign assets, shares, etc. up to the level of $250,000 per annum. Unlimited amount of gold is also allowed to be imported, which is a current account rule but not feasible for everybody. So as this particular unlimited amount of gold is not allowed at present scenario. Next one is the second committee on the capital account convertibility, which is again chaired by the SS Tarapon, has handed over its report in September 2006, on which the RBI and the government have having consultations on the same. The next section is a deficit of accounts, which always relates to the balance of payment. So the balance of payment is a systematic record of all those international financial and the trade transaction which always occurred from home country to the rest of the world within in a particular financial period. So it is defined as an export minus imports. So a deficit in balance of payment could be classified into a three types of accounts. That is the trade account deficit, which is normally we can call them a simple trade deficit, current account deficit, and the capital account deficit. When we talk about the trade deficit, or in other words, we can call a balance of trade deficit, it always refers the excess of merchandise imports over the merchandise export. That is M minus X, and that is the balance of trade is in surplus or deficit depending upon the difference between the merchandise import and export, whether it is in a positive a sign or a negative sign. If it is a positive sign, that means the balance of trade is in surplus stage. But if it is negative, that means that same balance of trade is in deficit. Or in other words, we can call the deficit of trade accounts.
Current account deficit is always increased, that there is a more and more liabilities of the nation to the rest of the world. It means the excess of expenditure are more rather than the revenues on the current account in a particular country balance of payment, and that's why it refers to the current account deficit where the expenditure is more than the revenues or receipts. So automatically it harmed the health status of the economy. But on other hand, the capital account deficit is always reveals the long-term health of the nation is deteriorating. That means it always harm the health, the financial health of the company when it comes to the capital account deficit. So almost taking all these three accounts, the balance of payments deficit is a sum of the current account deficit and the capital account deficit. So automatically the balance of payment deficit is a combination of the of the current account deficit and the capital account deficit. And mathematically, it can denote the balance of payment deficit is equal to the current account deficit plus the capital account deficit, where the current account deficit, where the expenditure are more than the receipts or revenue, and the capital account deficit, which always refers or harm the more and more financial health of the nation, and it keeps reducing. So automatically, the more and more the results into a negative, it becomes the balance of payment deficit, which is a combination of both deficit, that is current account and the capital account. Now, the next policy which comes under the foreign direct investment policy. So the foreign direct investment policies always talk about the flow of capital in terms of technology, skills, and sometimes even the market access. So automatically, whatever the important resources to be available, it always being used for the industrial development of the recipient countries, for the neighboring countries. So most of the developing countries which always welcome the attitude towards the multinational companies or the foreign direct investment plays a very significant role in fostering the growth by increasing capital accumulation, technological change, efficiency, balance of payment improvement, increase of exports, increase in the overall amount of the investment in the domestic countries, and you can get, and automatically when it comes to the growth by doing all these you can see aspects, then automatically it improves the access to world markets, and which helps in release of the resources constraint on investment. So this is how the foreign direct investment flows, where all these resources will be used to foster the industry growth and development, and ultimately it will open the doors to the world markets, and it also helps to release all those resources which are actually needed on doing the investments into the foreign companies. So this is the call of foreign direct investment policy. So when we talk about the foreign direct investment policy, it always, you can say, gone through the three main phases, which has been given below. That is, the first phase is 1950 to 1980. The second phase is 1980 to 1991, and the third phase would belong to a after 1991, that is post 1991. So when we talk about the first phase, 1950 to 1980, during this phase, India is always focused on the foreign capital, especially when it comes to the foreign capital. That means the foreign direct investment, that is FDI.
where the government is all in 1949 it always stated that there shall be no discrimination between the Indian foreign undertakings. Whatever the facilities will be given to the foreign investors to remit the profits, whatever the compensation will be paid in case of the foreign undertaking if it is nationalized. So this kind of attitude towards the foreign capital remains unchanged in the 1956 Industrial Policy Resolution. So this is how the assurance made by the Indian government in 1949, because after all, the Indian government is more and more dependent on the foreign direct investment after the independence, and it always remained changed till the 1956 in the new resolution that is called Industrial Policy Resolution. When we talk about the second phase, that is 1980 to 91, the period which always began with the liberalization of industries, and it was guided by the relaxation of the controls which was acted by a resources constraint which on investments. So such kind of approach to industrial policy has delicensing of industries and scrapping the act that is called MRTP Act 1969. So the liberalization in this particular period was actually restricted to the limited foreign collaboration. So the industrial policy statement of 1971, it always discouraged the foreign collaboration, which indicates the inflow of technology will be allowed in a sophisticated and the high purity areas only, where the Indian technology could not be adequately developed. So if the Indian technology could not be adequately developed, then automatically the foreign direct investments on India on in India, it will always plays a significant role, and as a result the liberalization process could not be emerged fully, and it was limited to the foreign collaboration only. So this is a second phase where the liberalization process could not exist, and of course is restricted to the limited foreign collaboration. As a result, the inflow of technology could goes on if the Indian technology could not be adequately developed. The third phase is post 1991. So, with the announcement of the new industrial policy of 1991, a new phase in the FDI began. So, after following a restricted FDI policy for more than the 4 decades since independence, India has followed its liberalization processes under this policy, and it's opened up a new sectors like banking, mining, insurance, telecommunication to FDI, and of course limiting the controls and regulations which has been imposed by the foreign companies on Indian uh, companies. So the government, which also allowed a huge concession and relaxation on the exports and imports. So the above measures and the period of 1991 to 1995 and the post 1995, the liberalizing measures has been you can say taken, which are as follows. The first one is the introduction of a dual route of the approval of FTI, that is the RBI Reserve Bank of India automatic route has been opened, and the Foreign International Policy Board route has also been opened. Next one is automatic permission for technology agreements in high purity industries as well. Remove the restriction of FDI in the low technology areas and liberalize the technology imports. Permission is to be given to the NRI and overseas corporate bodies to invest up to the 100% in high purity areas.
hike in foreign equity participation, which always limit to the 51% of the existing companies. And of course, the foreign equity participation is up to the 100% for all those projects which will useful for the industrial growth, that is the electricity generation, transmission, distribution, roads and highways, dams, etc. 100% of FDI is to be invested in telecommunication sector, T sectors, airports, etc. So after all, it involves a foreign companies collaboration. The next policy is FII, that is the Foreign Industrial Investment Policy. So the entry of FI after it's emerged after the 1992 to 1993 is just a follow-up of the recommendation of the NERSIM committee report on the financial system. So before 1992, only the non-residents India and the overseas corporate bodies were allowed to undertake the portfolio investments in India. So after the 1992, that is post 1992, the Indian stock markets were opened up with a direct investigation by the foreign, you can say industrial investors, or and through this there is a platform has been open to invest in all the securities which traded in the primary and the secondary market, including the equity and other securities and instruments of the companies which has been listed in the stock exchanges in India, like Bombay Stock Exchange, uh, you can see National Stock Exchange, any other the companies, the corporate companies, and for the nationalized banks are also involved in the listed in the stock exchange in India, where the foreign investors would also come up. So foreign investors investment policy, that also called the FII, where the foreign investors have an opportunity to invest or to participate directly through the in the Indian stock markets, and they can enter into the primary or secondary markets as well. In 1998, the Indian companies were also allowed to issue bonus shares, rights shares to the global and American depository receipts holders after obtaining a prior permissions by the Indian government. And the foreign investors were also allowed to invest in the securities of unlisted companies, treasury bills, and the government securities as well. So whatever the norms has been covered under this policy in the convertible bonds were also being liberalized. So in short, the evaluation of the such policy in India has been taken a form in the following ways: to relax the investment limits for FII, to relax the eligibility condition, to liberalize the investment instrument which are accessible to the foreign investors' investment purposes. The next concept is what is regionalism. Regionalism is a term which has been used in the GATT and the WTO, which is, you can say, the agreements which are engaged between the two nations or the member nation in terms of referring the preferential trade agreements, that is PTA. The dictionary of the trade policy term, which always describe the regionalism, is a process to protect the reasons, the particular reasons or the areas which always comes under the control of the government, and it always facilitate the trade on the regional basis wherever the possibility or the needs arise in the reasons. So automatically RTA can always take a several forms, that is the regional trade agreements, that is the free trade areas, the custom unions, the common market and economic unions. So automatically it is a process by rolling up the regional trade agreements which always talk about the actions of the government
to liberalize the regions or areas where the free trade could possible, and also facilitate the trade on the regional basis. And that's why the regional trading agreement will take a several forms of free trade area. Just select the areas which comes under the free trade, impose the custom unions, or prepare the custom union policies, common markets, economic unions, etc. Free trade areas is always agreed to reduce or abolish the trade restrictions between the member countries while the allowing members to impose their trade restrictions against the non-members. So who are members, they are free trade, they are able to do, or they have an opportunity to do a free trade, but the you can say trade restrictions is to be against the non-members, which are comes under the regional trading agreements. Custom unions is always encourage the free trade among the members of the nations or WTO, but it always erect the common external tariffs on imports from the non-member countries. So the common markets are always similar to the custom unions, and it always make up a free flow of factors of production as well as the trade. And in this way, it will integrate the services or a degree of harmony and the unity of the member states in terms of preparing the domestic policies. And an economic union will also play a significant role for the development of the common market by encouraging the harmony and unity of the national economic policies like competition policies, financial regulation, product statements, standards, policies, etc. In the past, India has adopted a cautious approach to the regional trading agreements, and in the late 2000, it recognized that the RTA, PTA, and FTA, the foreign trading agreements, the regional trading agreements would continue to play a significant role in the world trade, which always shows up the multilateral negotiation under the rules and regulation policies of the World Trade Organization. And in this way, the India has begun moving towards the you can say foreign trading agreement, regional trading agreement, and the comprehensive economic cooperation agreements like the agreement on the South Asia Free Trade Area, which called CEFTA, Indian Asian, which is called a Comprehensive Economic Cooperation Agreement, India Pacific Trade Agreement, etc. And whatever these rules and regulations has been begin in India or by the Indian government, it always have a net impact of the on the export performances and trades. So this is how the you can say the regionalism plays a very significant role, where which is also a part of WTO and its member states. So whatever the reasons regional trading agreements to would be occurred, it always having an agreement between the member country like India and the WTO. And accordingly, the rules and regulation is to be followed to come forward and have a free trade on that particular regional area. The next concept is bilateralism and the multilateralism. Bilateralism, in other words, we can call a bilateral trade agreements are the two-way agreements on trade between the two countries by following up or to extend the specific privileges which is not extended to others. It is a widespread concept in the 1930s with the countries who are trying to protect themselves from the fall in international trade during the depression. So while India has always been
focus on the role of the multilateral trading systems, and it always active in the some of the agreements which always exist between the two countries only, and that's why it's called bilateralism or bilateral trade agreements. So it always, when some of the important bilateral agreements of India with other countries are, that is early harvest scheme with Thailand, India, that is New Zealand, that is FTA, that is foreign trading agreement, and the comprehensive economic council schemes, that India Canada foreign trade agreements, India Australia, that is the common economic, you can say, committees, area, etc. So this is all about the bilateralism, when the agreements on trade exist between the two countries without extending that privileges to others. The next concept is multilateralism, where we talk about the multilateral trade agreements, where these are the agreements to focus on the global trade and development, where the agreement on trade to be exist between many countries, and whatever the rules and regulation has been imposed is to be by the World Trade Organization, and the ministerial decisions under WTO, it could be conducted at different conferences which mainly focused on agriculture, cotton, or any other issues related to the least developed countries. And of course, these issues which also covers the public stock holding for food security purposes, spatial safeguard mechanism is also being implemented for the developing countries as well. And there is always a strong commitment to using of the multilateral trade agreements to abolish the export subsidies for the farm exports in developed countries, and how to measure really and how to take up measures related to the cotton sector. Decisions are always being made in WTO on the preferential treatment on least developed countries in the area of services, and whatever the criteria has been decided and how export is to be done from the least developed country, that is also beneficial to the member nations countries or countries. Next, we talk about what is labor policy. A labor policy is a direct regulation or the active regulation of the labor market, where it involves the promotion of work and return to work. So the labor is a primary source where the most of the households gain and sustain income. And the goal of such policy is to help all the people who are able to work to secure, to find their a way to secure their jobs, and of course support a dignified livelihoods. So the Ministry of Labor, the Government of India and its administration is also taken various provisions of compulsory notification of vacancies for the organized sectors of the economy, which comes under the employment market information surveys, which covers all of the establishment in the public sector in respective of the size, and the non-agriculture organizations in the private sector were employing more than 25 workers on a compulsory basis and 10 to 24 workers on a voluntary basis. So this is a policy which has been implemented by the Ministry of Labor, Government of India, in case of applying or putting up a new rule in the labor policy, which has to be followed by the public organizations. Another important survey which has been done, that is the annual survey of industry, which collects the industrial data or statistics in India, which covers all those factories
which are registered under the Factories Act 1948. And according to the survey, all factories employing 10 or more workers if they are using power, and 20 and more workers if they are not using power. So this is also a survey which has been conducted, and the results are all factories who are employing 10 or more workers, if they using power, if more than that, if they are not using power. So this is all about the labor policy. Next one is the labor laws for organized sector. The first one is Factories Act 1941. So this act as the factories is the premises where the manufacturing process is to be carried out by 10 or more person if they're using power. If not, 220 or more persons will be considered. So this act is always refers to the registration of factories which always follow the provisions, working conditions related to the health precaution of workers, welfare and safety of the workers, the conditions about the women work, working hours for adults and children, and the maximum work hours has to be fixed at 48 hours a week. The next act is the Plantation Labor Act, that is 1951. The conditions of the workers employed in plantation work are regulated by the Plantation Labor Act, that is PLA. This act is always applies to the plantation of coffee, rubber, and chinchona. So the plantation, all the plantations are required is to be registered under the registration officers appointed under this act, that is Labor Act 1951, or the Plantation Labor Act as well. So the provision of the PLA that mainly deals with the health and the welfare, you can say measures, and such measures are related to the drinking water, medical facilities are available or not, crèches, recreational facilities are also available or not, educational facilities, housing for workers and their families as well. So all these facilities are actually included or not, that to be checked on by the, you can say, registration officer, where the such particular factories are to be registered. The Mines Act 1952. The Mines Act provides for health, safety, and welfare of the workers who are employed in mines. So it's just a evacuation operation carried out for the purpose of obtaining the minerals. So this act is always focused upon the health and the welfare provisions for those working in the mines. And of course, the person who has not attained the age of 18 years is restricted for working in a mine. The next act is the Contract Labor Regulation and Evolution Act 1970. So this act is to regulate the employment conditions of the contract workers and provides for its evolution in certain circumstances. The next act is the Interstate Migrant Workmen Act 1979. Indian industries which always considered a good number of interstate migrant workers, and the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Condition of Service Act, which always view to protect the migrant workers from the exploitations in the garment factories or in the industries. So these are the acts which always favors to the workers who are working in the factories or industries. And the last act is Child Labor Abolition and the Regulation Act 1985. It is estimated that the large number of child workers in the world are in India, and the Child Labor Act, it's restricted the employment of child below the age of 14 years in factories and hereditous employment, which include the glass and glassware, fireworks, matchmaking, and of course any type of carpet weaving. In such cases where children are always allowed
to work, and in this way, this act regulates the working hours of a child. And the next one is employee relations laws. The first one is Trade Union Act 1926. Such act as always provides the to registered the trade unions, and of course create a countervailing power in place of the working class. So it's an act where to it's an act where all the employees are actually work under a peaceful environment, which are always ruled or controlled over the trade unions in the factories, and all the employees employed in industries, including managers, can become a members of the Trade Unions Act. The next one is Industrial Employment, that is Standing Orders Act, that is IESOA. It also defines the condition of work from different categories of the workers and their employment rights as well. This act applies to industrial establishment who are employing 10 or more workers. And the last one is Industrial Dispute Act. It always focus on the statutory machinery for dispute regulation. So there always a dispute regulatory or grievances cell which always covers the complaints of the workers, and of course protect their individual and collective interest and rights. That's it for today. So I will come up to the more and more important and relevant topics in the upcoming session. So till time, thank you for listening this lecture, and namaste to all.
ఈరోజు మన పాఠం వచ్చేసి రాష్ట్ర సేవలు రాష్ట్ర సేవలు మరియు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. ఈరోజు ఈ యొక్క దీంట్లో ప్రతి ముఖ్యమైన రాష్ట్ర స్థాయిలో పౌర సేవలు భాగాలు మరియు రాష్ట్ర సేవల వర్గీకరణ మరియు ప్రమాణాల మరియు వ్యవస్థను అర్థం చేసుకోవడం, రాష్ట్ర సేవలకు నియామకం వ్యవస్థను మరియు వాటి యొక్క రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ యొక్క పాత్ర, దాని పనికి ఆటంకం కలిగించే అంశాలను గురించి మనం తెలుసుకుందాం. అయితే ఈ రాష్ట్ర సేవలలో మనకు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే స్టేట్ సర్వీసెస్ అంటే రాష్ట్ర సర్వీసెస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే రాష్ట్ర స్థాయిలో పౌర సేవల సముదాయం ఉంది. పౌర సేవ అనేది ప్రభుత్వం నియమించబడిన పౌరులచే నియమపడుతుంది. ప్రభుత్వం నియమించిన పౌరులచే నడపబడుతుంది. మరియు సైన్యం నుండి ప్రభుత్వంలో పౌర సరఫరాల గురించి కానీ కార్యకలాపం నిర్వహిస్తుంది. సివిల్ సర్వీస్ అనేది కెరీర్ సర్వీస్. ఈ విషయంలో కెరీర్ సర్వీస్ అంటే ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఎఫ్ఎస్, ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్, ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్, ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్గా మనం అఖిల భారత సర్వీస్ అంటాం వాటిని. వీటిలో సెమీ ప్రభుత్వ సంస్థలు ఎన్నికల అధికారులు మరియు ఉద్యోగుల పౌర సేవల భాగం కాదు. పౌర సేవ భావన యొక్క ముఖ్యమైన అంశం మెరిట్ సిస్టమ్ అంటే ప్రతిభ ఆధారంగా ఎంపిక చేయబడిన అధికారులుగా మనం చెప్పవచ్చును. అయితే వీటి ఉద్యోగులకు పోటీ పరీక్ష ద్వారా నిర్ణయించబడిన సామర్థ్యం ఆధారంగా అంటే టాలెంట్ ఆధారంగా వీరిని ఎంపిక చేస్తారు. స్వతంత్ర రిక్రూటింగ్ ఏజెన్సీ అనేది మెరిట్ సిస్టమ్ యొక్క ముఖ్య లక్షణం. రాష్ట్ర స్థాయి రిక్రూట్మెంట్ ఏజెన్సీ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్గా నియమించబడుతుంది. అయితే ఇది స్వతంత్ర రిక్రూట్మెంట్ ఏజెన్సీగా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది. రాష్ట్ర స్థాయిలో పౌర సేవ యొక్క విభాగాలు దాని యొక్క కీలక పాత్రను తెలియజేస్తుంది. అంటే స్వతంత్ర రిక్రూట్మెంట్ ఏజెన్సీ యొక్క ప్రాముఖ్యత, ఇది సివిల్ సర్వీస్ యొక్క ప్రాధాన్యతలో భాగంగా మనము తెలుసుకుంటున్నాము. అంటే ఇక్కడ ప్రభుత్వం పక్షపాత ధోరణి లేకుండా, ఎలాంటి పక్షపాత ధోరణి లేకుండా ప్రజలందరికీ అంటే ఎన్ని కులాలు ఉన్నాయో, ఎన్ని మతాలు ఉన్నాయో వాటి మధ్య తారతమ్య భేదం లేకుండా అందరికీ సమానంగా అవకాశం కల్పిస్తుంది. ఇది దీని యొక్క మనం రిక్రూట్మెంట్ అంటే భర్తీ అనేది తెలియజేస్తుంది. నిష్పక్షపాతంగా తెలియజేస్తుంది. అంటే బ్రాంచ్ పౌర సేవల రిక్రూట్మెంట్ చేసే అధికారం నుండి తొలగించబడింది. ప్రయోజనం కోసం ప్రత్యేక ఏజెన్సీని సృష్టించబడింది. ప్రభుత్వ సాధారణ యంత్రాంగాన్ని వెలుపల పనిచేస్తుంది. 3 మాత్రమే రాజ్యాంగం హోదా కల్పించదు. కమిషన్ ఒక నియామక సంస్థ మాత్రమే. కమిషన్ రాజ్యాంగం ప్రకారం 315 ప్రకారం కేంద్రంలో అయితే దేశం మొత్తం యూపీఎస్సీ ఇండియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్, రాష్ట్రంలో అయితే ఎస్పీఎస్ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్గా మనం చెప్పుకోవచ్చును. సర్వీస్ కమిషన్ యొక్క ఆధారాలు వాటిని ఎలా ఉంటున్నాయో మనం తెలుసుకుందాం. సర్వీస్ కమిషన్ ఆర్గనైజేషన్ అలా ఎలా ఉంటుందో, కమిషన్ రకము, ఆర్గనైజేషన్ యొక్క విధానం గురించి మనం తెలుసుకుందాం. ఇది ఒక డిపార్ట్మెంట్ రకానికి భిన్నంగా కమిషన్ రకం సంస్థ సివిల్ సర్వీస్ నియామకం పనిని చేపట్టడానికి నియమించవచ్చు. నిపుణుడు పరిజ్ఞానం అవసరమయ్యే ఫంక్షన్ యొక్క కమిషనర్ ఫోరం ఉపయోగపడుతుంది. ఇది సమాచారం, ఆబ్జెక్టివ్ నిర్ణయాలను చేసుకోవడానికి, జ్ఞానాన్ని మరియు అనుభవాన్ని సమర్పించడం, నిపుణుల బృందంచే సామూహిక చర్చను సులభతరం చేయడానికి రూపొందించబడిన సంస్థ. అంటే అందులో నిష్ఠాతులై వాళ్ళు అనుభవజ్ఞులైన వ్యక్తులను ఇక్కడ ఈ వ్యవస్థలో నియామకం జరుగుతుంది. వారి యొక్క అనుభవం, వారి యొక్క విజ్ఞానం చేత ఆ యొక్క సంస్థ తన యొక్క కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తుంది. పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అనేది ఒక బోర్డు తప్ప మరొకటి కాదు. అంటే ఇది కమిషన్ రూపొందించిన ఎదుర్చక బోర్డు, కౌన్సిల్, కార్పొరేషన్, కంపెనీ అథారిటీలు మరియు మొదలైన వాటి హోదాలను కలిగి ఉండవచ్చని గుర్తు చేసుకోవాలి. వాస్తవానికి బోర్డును కూడా బోర్డు వలె రూపొందించవచ్చును.
నిపుణులతో కూడిన కమిషన్, అందులో సభ్యులందరూ కూడా చక్కటి నిపుణత్వం కలిగి వారి యొక్క అనుభవంతో ఉండి చక్కటి పరిజ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు అందులో ఉంటారు. ఫలితాల నిర్వహణలో వృత్తిపరమైన సాంకేతిక ప్రమాణాలు అవసరమైన వెయిటేజీని పొందుతారు. అంటే అనేక విధాలుగా అభివృద్ధి చెందిన మరియు విజ్ఞానం చెందిన వాళ్ళ ద్వారా మరి అనుభవపూర్వకంగా ఈ యొక్క సంస్థ తన యొక్క కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తుంది. నిపుణులతో కూడిన సమస్యలు నిపుణులతో కూడిన కమిషన్ సమస్యలపై చర్చించడానికి సమావేశమైనప్పుడు ఫలిత నిర్ణయాలలో వృత్తిపరమైన మరియు సాంకేతిక పరమైన ప్రమాణాలు అవసరమైన వెయిటేజీని పొందుతాయి. నిర్ధారించబడుతుంది. వెయిటేజ్ వాటి యొక్క శక్తి సామర్థ్యం నిర్ధారించబడుతుంది. సాధారణ ప్రభుత్వ యంత్రాంగాల అచ్చు వెలుపల కమిషన్ చేయబడిన విధానం యొక్క ఎక్కువ సౌలభ్యం నిత్య సాధ్యమవుతుంది. కమిషన్ యొక్క రాజ్యాంగ హోదా యొక్క ప్రాముఖ్యత. పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ యొక్క రాజ్యాంగ హోదా ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం. దీని యొక్క పాత్ర, ప్రతినిధి బృందం మరియు వారి యొక్క నియామకం, వారి యొక్క అర్హతలు, తొలగింపుకు కారణం అంటే నియమించబడిన చైర్మన్ కావచ్చు, వారి యొక్క బోర్డు సభ్యులు కావచ్చు, కమిషన్ బోర్డు సభ్యులు కావచ్చు, వారికి తొలగింపు మరి నియామకం ఇవన్నీ కూడా ఆ యొక్క అధికారాలు కమిషన్ బోర్డులో ఉంటాయి. ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వ కానూను శాఖ ఇకపై ఈ విషయాల్లో ఎటువంటి విచక్షణ ఉపయోగించదు మరియు కమిషన్ ప్రభావం లేకుండా పనిచేస్తుంది. అంటే కమిషన్ మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ప్రభావం లేకుండా స్వయం ప్రతిపాదికగా ఆ యొక్క రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పనిచేస్తుంది. హోదాను దంచడం దాని యొక్క అధికారం మరియు స్వతంత్రపై సాధ్యమయ్యే ఏదైనా అక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా రక్షణ స్వభావంతో ఉంటుంది. రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అనేది నిపుణుల సలహా సంఘం. రాష్ట్ర సేవల కోసం సిబ్బందిని నియమించడానికి రాజ్యాంగం యొక్క అధికారం కింద ఇది ఉంది. రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేసింది 315 ప్రకారం. దీనికి అధికారం ఉంది. అంటే రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక వర్గం ఏదైతే ఉందో ముఖ్యమంత్రి ఆధ్వర్యంలోని మంత్రిమండలి సలహా ప్రకారం ఇది పరీక్ష నిర్వహించి అభ్యర్థులను ఎంపిక చేసి ప్రతిభా పాఠవాలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఎంపిక చేసి ఆ లిస్టును రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అందజేస్తుంది. రాష్ట్ర స్థాయిలో సివిల్ సర్వీస్ యొక్క భాగాలు. రాష్ట్ర స్థాయిలో ఏమంటుందంటే 1 కాదు 2 విభిన్నమైన సర్వీసులు పనిచేస్తాయని ముందుగా స్పష్టం చేశామని. అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నియమించబడిన పౌర సేవలు, వీటిని రాష్ట్ర పౌర సేవలు కేవలం రాష్ట్ర సేవలు అంటారు. రాష్ట్రంలో సేవలు అందిస్తున్న సివిల్ సర్వీసెస్ యొక్క 2వ సెట్ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ ఆఫీసర్ల యొక్క రాష్ట్ర స్థాయిలో వారి యొక్క పర్సనల్ కేంద్రంలో వివిధ రకాల ఉద్యోగులను నిర్వహించడానికి నియమించబడ్డారు. ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ యొక్క అత్యుత్తమైన ఉదాహరణలో ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీసెస్ IAS, ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీసెస్ IPS. రాష్ట్ర స్థాయిలో పౌర సేవ విభిన్న విభాగాలలో ఉంటుంది. రాష్ట్ర సేవలు మరియు ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ ఒక ప్రత్యేకమైన విధానం ఉంది. ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ అనేది ఇది రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్రం రెండింటిలోనూ ఉన్నత స్థానం నిర్వహించే ఉన్నత స్థాయి అధికారులను సృష్టించే కీలకమైన ఉద్దేశంతో ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ ఎలా ఉంటాయంటే కేంద్రంలో యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా ఎంపిక చేయబడి కేంద్ర ప్రభుత్వం చేత వాళ్ళు అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని రాష్ట్రాలలో డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్లుగా వివిధ సేవలను అందిస్తారు. డిప్యూటీ కలెక్టర్లు, అసిస్టెంట్ కలెక్టర్లు గాను లేకపోతే అదనపు కలెక్టర్లు గాను వారు రాష్ట్రంలో తమ సేవలను అందిస్తారు. అంటే ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ అనేది జిల్లా స్థాయిలో జిల్లా పాలనకు జిల్లా కలెక్టర్ ఒక ప్రత్యేకమైన అధికారి, జిల్లాకు రాజు లాంటి వాడిగా అతను పనిచేస్తాడు.
అయితే ఈ సివిల్ సర్వీసెస్ అనేది మనకు వారి యొక్క అనుభవాల పూర్వకంగా వారి యొక్క డిప్యూటీ కలెక్టర్గా పనిచేస్తూ మరియు అదనపు కలెక్టర్గా మరియు సంయుక్త కలెక్టర్గా వారి యొక్క అనుభవాన్ని తీసుకుంటారు. వాటి ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన విధి విధానాల రూపకల్పనలో ఈ యొక్క సివిల్ సర్వీస్ యొక్క పాత్ర అతి ఉన్నతమైనది. అయితే రాష్ట్ర సేవలు ఎట్లా ఉంటాయంటే దీనిని రాష్ట్ర స్థాయిలో పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లు లేదా ఇతర ఏజెన్సీల ద్వారా రిక్రూట్ చేస్తాయి. ఈ సేవల సభ్యులు ప్రధానంగా రాష్ట్రాల సేవల కోసం ఉద్దేశించబడ్డాయి. అప్పుడప్పుడు మాత్రమే ప్రధానంగా ఈ సేవలు రాష్ట్రంలో సేవ కోసం ఉద్దేశం. అప్పుడప్పుడు మాత్రమే రాష్ట్ర సర్వీసులో కొంతమంది సభ్యులను కేంద్రం లేదా కొన్ని ఇతర సంస్థలకు తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఎంపికైన సివిల్ సర్వెంట్లను అప్పుడప్పుడు కేంద్ర సర్వీసుల కోసం, అప్పుడప్పుడు వివిధ సంస్థలు కూడా, అంటే ఉదాహరణకి ఇప్పుడు వీసీలు ఉండరు విద్యాశాఖకి, అప్పుడప్పుడు ఈ ఐఏఎస్ అధికారులు ఆ యొక్క యూనివర్సిటీలకు కార్మికులుగా విభజిస్తుంది. ఎక్కడైతే నాయకులు తర్వాత చైర్మన్లు సభ్యులు ఉండరో అక్కడ వీళ్ళను వారి యొక్క సేవలను ఉపయోగించుకుంటారు. ఉదాహరణకి సాధారణంగా రాష్ట్రం కింద సేవలను కలిగి ఉండవచ్చు. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్, పోలీస్ సర్వీసెస్, న్యాయ సేవ, అటవీ సేవ, వ్యవసాయ సేవ, విద్యా సేవ, వైద్య సేవ, మత్స్య తర్వాత ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్, ఖాతాల సేవ, నిషేధం మరియు ఎక్సైజ్ శాఖ, సహకార సేవ, కోఆపరేటివ్ సొసైటీ, వీటన్నిటి కూడా ఈ యొక్క ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ల రాష్ట్ర సేవలందు ఇక్కడ మరి పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎలా ఉంటుందో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటున్నాం. అంటే రాష్ట్ర స్థాయిలో రాష్ట్ర సర్వీసులు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సోపాన క్రమంలో తక్కువ స్థానం కలిగి ఉన్నాయి. రాష్ట్ర పరిపాలన వ్యవస్థకు మధ్యస్థాయి. అంటే పరిణామ క్రమంలో ఎలా ఉంటుందంటే డిప్యూటీ కలెక్టర్, అదనపు కలెక్టర్ మరియు సంయుక్త కలెక్టర్ ఇలా వారి యొక్క సేవలను వారు ఎంతో చక్కగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. అయితే వీటి యొక్క పరిణామం ఎలా ఉంటుందంటే రెండు సరఫరా వనరుల నుండి ఒక ఉమ్మడి ప్రవాహం ఉంటుంది. ఇది రెండు విధాలుగా, అంటే సాధారణంగా అఖిల భారత సర్వీసులు అధికారులు రిజర్వ్ చేయబడిన ఉన్నత పదవులకు ఎదగడానికి రాష్ట్ర సేవల సిబ్బంది అంశాలను కల్పించడం ద్వారా మరియు రాష్ట్ర సర్వీసులో సిబ్బందిలో కొంత శాతాన్ని అఖిల భారత సర్వీసులోకి చేర్చడం జరుగుతుంది. రాష్ట్ర సివిల్ సర్వీసెస్ యొక్క వర్గీకరణ అంటే గ్రూప్ రాష్ట్ర సేవలో వర్గీకరణ రెండు రేట్లుగా వ్యవస్థ వాడకంలో ఉండేది. ఒకటి గ్రూప్ ఏ, గ్రూప్ బి, గ్రూప్ సి, గ్రూప్ డి. ఇంతకుముందు క్లాస్ 1, క్లాస్ 2, క్లాస్ 3, క్లాస్ 4గా అని పిలిచేవారు. ఈ వర్గీకరణ మరి రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 4 ఇలా ఈ యొక్క రాష్ట్ర స్థాయిలో వర్గీకరణ ఉంటుంది. వాటి స్థాయిని బట్టి, ఉద్యోగుల హోదాని బట్టి ఇది వర్గీకరణ జరుగుతుంది. అయితే గ్రూప్ సిడి అనేది 7వ సెంట్రల్ పే కమిషన్ తర్వాత ఇది విలీనం చేయబడింది. అత్యల్ప స్థానంలో ఉన్నది. అంటే గ్రూప్ 2 అనేది అంటే గ్రేడ్ 3 అనేది చేసిన పని యొక్క బాధ్యత మరియు సంబంధిత అర్హతల అవసరంలో రెండో విధానం సేవల్లో పోస్టును గెజిటెడ్ మరియు నాన్ గెజిటెడ్ కేటగిరీ ఉంటాయి. గెజిటెడ్ అంటే ఇప్పుడు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 అనే పోస్టులన్నీ గెజిటెడ్ ఉద్యోగాలు, గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 2 నాన్ గెజిటెడ్ ఉద్యోగాలుగా సేవలను అందిస్తున్నారు. పే స్కేల్ మరియు మొదలైన వాటి ఆధారంగా వర్గీకరణ ఎలా జరుగుతుందో మీకు చెప్తాను. అంటే అధికారుల యొక్క తరగతి మరియు ఉంటాయి. అయితే గ్రూప్ సి మరియు గ్రూప్ డిలో వరుసగా క్లరికల్ ఉద్యోగులు మరియు మాన్యువల్ ఉద్యోగులు ఉంటారు. ఇక్కడ క్లరికల్ ఉద్యోగులు ఉంటారు, మాన్యువల్ అంటే చేతితో పనిచేసేవారు. గ్రూప్ ఏలో ప్రాథమిక చెల్లింపు స్థాయిల ఆధారంగా అనేకమైన పోస్టులు కలిగి ఉంటాయి. ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ సర్వీస్ సాధారణంగా గ్రూప్ ఏ కేడర్ కలిగి ఉంటారు. ఏ గ్రూపు పోస్టులకు రిక్రూట్మెంట్ గ్రూప్ బి సర్వీస్ నుండి ప్రమోషన్ల ఆధారంగా, అలాగే స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్
డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా కూడా అంటే గ్రూప్ ఈకి ఏదైతే ఉందో గ్రూప్ ఈ ఉందో గ్రూప్ టూకి ప్రజల్లో అందులో ఉన్న వ్యక్తులను ఉద్యోగస్తులను వారిని యొక్క ప్రతిభ ఆధారంగా ప్రమోషన్ల ద్వారా కూడా ఉద్యోగాలు వస్తాయి లేదా వాటి ఉద్యోగులను నేరుగా రిక్రూట్మెంట్ చేయబడతాము. పదోన్నతి లేదా డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ అంటే సంస్థలో పనిచేస్తున్న వాళ్ళని వారి యొక్క అనుభవపూర్వకంగా వాళ్ళ హోదాను బట్టి ప్రమోషన్ ఇస్తారు. అంటే ఆ ప్రమోషన్ ద్వారా కూడా కలెక్టర్ దాకా ఎదిగే అధికారం అవకాశం ఉంది. కాబట్టి భర్తీ చేయబడే పోస్టుల సంఖ్యకు సంబంధించి ఒక విధమైన అభ్యాసం లేదని గమనించవచ్చు. వాస్తవానికి ఈ ఖాతాలో రాష్ట్రం నుండి రాష్ట్రానికి విస్తృతమైన వైవిధ్యాలు ఉన్నాయి. గ్రూప్ బి సేవలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం. గ్రూప్ ఏలో ప్రాథమిక చెల్లింపుల స్థాయి నుంచి అనేక పోస్టులు కలిగి ఉన్నాయి. అలాగే గ్రూప్ ఏ పోస్టులకు రిక్రూట్మెంట్ గ్రూప్ సర్వీస్ నుండి ప్రమోషన్లు ఆధారంగా అలాగే స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా కూడా జరుగుతుంది. డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ఓపెన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ ఆధారంగా జరుగుతుంది. సాధారణంగా ఇందులో వ్రాత పరీక్షలు మరియు వ్యక్తిగత పరీక్షలు ఉంటాయి. పదోన్నతి లేదా డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ భర్తీ చేయబడిన పోస్టులకు ముఖ్యంగా సంఖ్యకు సంబంధించిన ఒకే విధమైన అభ్యాసం లేదని గమనించవచ్చు. వాస్తవానికి ఈ ఖాతాలో రాష్ట్రానికి చెందిన విస్తృత వైవిధ్యాలు ఉన్నాయి. గ్రూప్ బి ఈ గ్రూప్ బి అనేది ఏ పోస్టులో ఉంటుందో బికాస్ ఎడ్యుకేటెడ్ అంటే వాటైంది. గ్రూప్ బిలో అత్యంత ముఖ్యమైన సివిల్ సర్వీసెస్, సబార్డినేట్ సివిల్ సర్వీసెస్, ఆధీన కార్యనిర్వహణ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్గా కూడా వర్గీకరించబడుతున్నాం. అయితే ఈ గ్రూప్ బి సర్వీసుల్లో అత్యంత ముఖ్యమైనది సబార్డినేట్ సివిల్ సర్వీసెస్, ఆధీన కార్యనిర్వాహక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్గా అదండి. అంటే గ్రూప్ ఏలో ఉన్న వీళ్ళకి కింది స్థాయి ఉద్యోగాలన్నీ కూడా గ్రూప్ ఏగా వర్గీకరించబడతాయి. అందులో గ్రూప్ బి పోస్టులకు రిక్రూట్మెంట్ పాక్షికంగా ప్రమోషన్ ద్వారా మరియు పాక్షికంగా పోటీ. గ్రూప్ బిలో పాక్షికంగా కొన్ని పోస్టులన్నీ కూడా ప్రమోషన్ ద్వారా నింపుతారు. ఆ తర్వాత కొన్ని ఓపెన్ కేటగిరీగా నింపుతారు. గ్రూప్ బిలో కొన్ని పౌర పోలీస్ మరియు న్యాయ సేవల కోసం మరింత సమగ్రమైన ఎంపిక ప్రక్రియను అమలు చేస్తారు. ఇందులో రాత పరీక్ష మరియు ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా రిక్రూట్మెంట్ చేస్తారు. గెజిటెడ్, నాన్ గెజిటెడ్ ఉద్యోగాల వర్గీకరణ అంటే మన పేర్కొన్న రాష్ట్ర స్థాయి ఇది రాష్ట్ర స్థాయిలో సివిల్ సర్వీస్ల యొక్క పాత్ర గురించి మనము తెలుసుకుంటున్నాం. గెజిటెడ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, గెజిటెడ్ నాన్ గెజిటెడ్ యొక్క వర్గీకరణ. ఇది గెజిటెడ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అంటే ఎవరు నియమించాలి, బదిలీ, పదోన్నతి మరియు పదవీ విరమణ మొదలైన వాటి గురించి మనం తెలుసుకుందాం. అంటే వీటిలో గవర్నర్ ఆదేశం ద్వారా జారీ చేయబడిన నోటిఫికేషన్లో అధికారిక గెజిటెట్లో ప్రచురించబడతాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
గెజెట్ ఉంటుంది. ఆ గెజెట్‌లో వాటి యొక్క నియామక పత్రాలు, నియామక నోటిఫికేషన్ గాని, ఇంకా అమలు జరుపుతున్నప్పుడు వారి యొక్క వారి యొక్క పాత్ర గురించి కూడా తెలియజేస్తుంది. అధికారి కార్యాలయ బాధ్యత వహిస్తారు మరియు అతను ఆమె నిబంధన సర్వీస్ రేట్లను కూడా ఈ యొక్క సంస్థ ఆధారపడి పనిచేస్తుంది. ఇక రిక్రూట్మెంట్ 2 రకాలు. ఒకటి అంతర్గత మరియు బాహ్య ప్రకటన. అంతర్గతంగా అంటే ప్రమోషన్ల ద్వారా వారిని ఆ యొక్క పోస్టు నియమిస్తారు. బహిర్గతంగా అంటే పోటీ పరీక్షల ద్వారా లిస్టును తయారు చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ యొక్క అధికారులను నియామకం చేస్తుంది. రాష్ట్ర సివిల్ సర్వీస్ రిక్రూట్మెంట్ యొక్క ముఖ్య లక్షణ రూపురేఖలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. రాష్ట్ర స్థాయిలో రాష్ట్ర సివిల్ సర్వీస్ యొక్క ఫ్యూచర్. రాష్ట్ర సివిల్ సర్వీస్లో రాష్ట్ర సివిల్ సర్వీస్కు రిక్రూట్మెంట్ 21 సంవత్సరాల వయసులో జరుగుతుంది. హర్యానా సివిల్ సర్వీసెస్ విషయంలో రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ అభ్యర్థికి డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫీస్ పోలీస్ బాహ్యంగా తెలియజేస్తుంది. ఈ యొక్క పోస్టుల నిర్మాణానికి తీసుకుంటారు. రాష్ట్ర స్థాయి వీటి యొక్క ఫ్యూచర్లు అంటే దీని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఎలా ఉండేది. రాష్ట్ర సివిల్ సర్వీస్కు రిక్రూట్మెంట్ 21 సంవత్సరాల వయసులో జరుగుతుంది. హర్యానా సివిల్ సర్వీస్ విషయంలో రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ అభ్యర్థులు డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆ పోలీస్ పోస్టులకు మినహా రాష్ట్ర గరిష్ట వయోపరిమితి 42 సంవత్సరాలు అంటే 25 సంవత్సరాలు. షెడ్యూల్ కులాలు, షెడ్యూల్ తెగలు, వెనుకబడిన కమ్యూనిటీలు, అవివాహిత మహిళా అభ్యర్థులకు, విడాకులు తీసుకున్న మరియు విడిపోయిన స్త్రీలతో సహా శారీరకంగా వికలాంగులు మరియు వైకల్యాలున్న వ్యక్తులకు ఆయా సడలింపులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే షెడ్యూల్ కులాలు, షెడ్యూల్ తెగల వారికి, వెనుకబడిన కమ్యూనిటీ మహిళలకు వీరికి ప్రత్యేకమైన సీట్లను కేటాయిస్తారు. అలాగే ఎస్పీఎస్ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నిర్వహించబడే బహిరంగ పోటీ పరీక్ష ద్వారా రిక్రూట్మెంట్ చేయబడుతుంది. ఉన్నత స్థాయి పోస్టులు ప్రమోషన్ ద్వారా భర్తీ చేయబడుతుంది. ఉన్నత స్థాయి పోస్టులు వాటిని కొన్ని నింపలేకపోతే వాటిని పరోక్షంగా అంటే మీ ముందు ఎక్కడ ఉందంటే తిరిగి మనం చూపిస్తాం. వాటికి కాకుండా భర్తీ చేయవలసిన ఖాళీలు ప్రతి సంవత్సరం ఎస్పీఎస్సి అంటే స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎలా ఉందో మనం చెప్తున్నాము. అంటే భర్తీ చేయవలసిన ఖాళీలను ప్రతి సంవత్సరం ఎస్పీఎస్సి అయితే భర్తీ చేసేయడానికి ఈ యొక్క విధానంలో భర్తీ చేయవలసిన ఖాళీలు ప్రతి సంవత్సరం స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్కు ద్వారా ప్రకటించబడతాయి మరియు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అభ్యర్థుల నుండి దరఖాస్తులను ఆహ్వానించబడతాయి. రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ దేశం మొత్తం మీద ఉన్న వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. గుర్తింపు దీనికి అర్హత ఏంటంటే గుర్తింపు పొందిన యూజీసీ అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ అంటే డిగ్రీ పాస్ అయిన వాళ్ళు బిఏ, బికామ్, బిఎస్సి, బిబిఏ ఇంకా బిఎస్సి ఏవైనా సైన్స్ పత్రికల నుంచి ఏదైనా ఒక డిగ్రీ గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఆ యొక్క విద్యార్హత కలిగి ఉండాలి. ఎంపిక జరిగే పోటీ పరీక్షలు కేవలం
ఉదాహరణ చెప్పాలంటే హర్యానా సివిల్ సర్వీస్ పరీక్ష 3 దశల్లో నిర్వహించబడుతుంది. ఒక అభ్యర్థి తదుపరి దశలో తదుపరి దశలో కనిపించడానికి ప్రతి దశను క్లియర్ చేయాలి. ఈ దశలో ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్, మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ మరియు పర్సనాలిటీ అయితే వీరు గుర్తింపు పొందిన వాటిలో ఏం చేయాలో చెప్తుంది. అంటే గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుండి కనీసం బ్యాచిలర్ డిగ్రీ బిఏ, బీకామ్, బిఎస్సి, బీబీఏ, బీకామ్ ఏదైనా కావచ్చు. దీన్ని డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్లో నుంచి పాస్ అయిన వాళ్ళకి కూడా ఎంతోమంది ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అయిన అభ్యర్థులు ఉన్నారు. అంటే ఇందిరాగాంధీ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ కావచ్చు, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయి ఉండొచ్చు. అయితే ఎంపికలు జరిగి పోటీ పరీక్షలు కేవలం ఉదాహరణ చెప్పాలంటే హర్యానా సివిల్ సర్వీస్ పరీక్ష 3 దశల్లో నిర్వహించబడింది మరియు ఒక అభ్యర్థి తదుపరి దశలో కనిపించిన ప్రతి దశలో క్లియర్ కాదు. హర్యానాలో 3 రకాలుగా ఉద్యోగం, ఒక్కొక్క దశ దాటుకోవాలి. ప్రతి దశలో ఇతను అభ్యర్థి ఉండాల్సింది. ఈ దశలో ప్రిలిమినరీ మరియు ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్, మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ పర్సనల్ టెస్ట్ అంటే ఇంటర్వ్యూ, వైవాతో ఉన్నాయి. రాత పరీక్షల్లో నిర్దిష్ట కనీస మార్కులను పొందిన అభ్యర్థులకు వ్యక్తిత్వ వికాసాన్ని గురించి తెలియజేస్తుంది. అయితే రాత పరీక్ష మరియు వ్యక్తిత్వ పరీక్షలో అభ్యర్థి సాధించిన మార్కుల మొత్తాన్ని ఉంటాయి. ఖాళీల సంఖ్యను బట్టి విజయవంతమైన అభ్యర్థులు జాబితాను తయారు చేసి ఈ జాబితా మెరిట్ క్రమంలో ఉంటుంది. ఎవరికైతే ఎక్కువ మార్కులు వచ్చాయో వాడు ఉన్నత స్థాయిలో ఉంటాడు. ఎవరికైనా తక్కువ ఆ తర్వాత వచ్చిన మార్కులన్నీ లిస్టు ఆధారంగా తయారు చేసి ఆ యొక్క పోస్టులను బట్టి ఉద్యోగుల నియామకం జరుగుతుంది. పురోగతి తెలియదు. మీ సమాధానాలు దిగువ ఇచ్చిన ఖాళీలను ఉపయోగించండి. యూనిట్ చివరిలో ఇచ్చిన వాటితో మీ సమాచారాన్ని తనిఖీ చేసుకోండి. రాష్ట్ర స్థాయిలో పౌర స్వేచ్ఛ యొక్క విధానం గురించి తెలుసుకోండి. అయితే మీ గమనిక రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. రాష్ట్ర స్థాయిలో పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నియంత్రించే రాజ్యాంగ నిబంధనలు ఉన్నాయి. రాజ్యాంగంలోని 315 ప్రకారం రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ప్రతి రాష్ట్రానికి ఒక పిఎస్సి పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ను నిర్దేశిస్తుంది. అయితే ఆర్టికల్ 316 ప్రకారం రాష్ట్రంలో కమిషనర్లు నిర్దేశించబడ్డారు. చైర్పర్సన్ మరియు సభ్యుల యొక్క నియామక పద్ధతి మరియు వారి యొక్క పదవీ నిబంధనల గురించి తెలియజేస్తుంది. ఆర్టికల్ 316 నిర్దేశించగా ఆర్టికల్ 317 వంటి పదవీ కాలాన్ని ముందస్తుగా ముగించడానికి కారణాలు మరియు విధానాన్ని నిర్దేశిస్తాయి. అంటే ఎవరైనా కలెక్టర్ కావచ్చు, ఎవరైనా డిప్యూటీ కలెక్టర్ కావచ్చు, ఒకవేళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి వాళ్ళు వెళ్ళిపోవాలంటే వారు ముందస్తుగానే వెళ్ళి రాజీనామా చేసి వేయచ్చు. 317 అటువంటి పదవీలను ముందస్తుగా పనిచేయడానికి కారణాలుగా చూపిస్తూ పదవిని త్యజించవచ్చు. రిక్రూట్మెంట్లో నిష్పక్షపాతత మరియు నిష్పక్షపాతతను నిర్దేశించే ఉద్దేశంతో ఈ పనిని కమిషన్కు అప్పగించడం జరుగుతుంది. దీనికి రాజ్యాంగ హోదా కల్పించినప్పటికీ ఎలా ఉంటుందంటే ఈ సందర్భంలో కమిషన్ యొక్క స్వతంత్రం నిర్ధారించే ప్రశ్న ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంటుంది. ఆర్టికల్ 318, ఆర్టికల్ 319, ఆర్టికల్ 318, 319 అయితే ఇవి యొక్క కమిషన్ యొక్క ప్రత్యేకమైన అంశాలు. ఆర్టికల్ 318, 319 మరియు 322
కమిషన్ యొక్క స్వతంత్రతను కాపాడేందుకు మరియు పెంపొందించుకోవడానికి చర్యలను అందిస్తుంది. పిఎస్సి పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ విధులు మరియు విధుల పరిమితి ఎలా ఉంటుంది, వాటి ఏజెన్సీల యొక్క పాత్ర ఎలా ఉంటుంది, 321 మరియు 323లో అధికారుల ప్రమాణ స్వీకారోత్సవాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. అయితే కమిషన్లు గత ఏడాదిలో కమిషన్లు గతంలో చెప్పినట్లుగా సలహాలను మాత్రమే కాకుండా సలహా సంస్థలు ఈ యొక్క పరిస్థితి వారి ప్రతికూలతగా తెలియజేస్తుంది మరియు మరియు వాటి యొక్క విధానాల్లో చివరిగా రిక్రూట్మెంట్లో నిష్పక్షపాతకత మరియు నిష్పక్షపాత నిర్దేశించే ఉద్దేశంతో ఈ పనిని కమిషన్కు అప్పగించారు. ఈ సందర్భంలో కమిషన్ యొక్క స్వతంత్రతను నిర్ధారించే ప్రశ్న ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఆర్టికల్ 318, ఆర్టికల్ 319, 318, 315 మరియు 322 కమిషన్ స్వతంత్రాన్ని కాపాడేందుకు మరియు పెంపొందించడానికి ఏర్పాటు చేయబడింది. అయితే పిఎస్ఏలు అంటే పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లు విధులు మరియు విధుల యొక్క పరిధి ఏమిటి, రిక్రూట్మెంట్ ఏజెన్సీల యొక్క వారి పాత్ర యొక్క స్వీప్ ఎలా ఉంటుంది, ఈ విషయంలో రాజ్యాంగంలోని 320, 321 మరియు 323 అధికారుల ప్రభావం సంతరించుకుంది. అయితే కమిషన్ల కొత్తగా గతంలో చెప్పినట్లుగా సలహా సంస్థలు ఈ పరిస్థితి వారి ప్రతికూలతను పనికి రాకుండా మరియు వాటిని పనికించరాదని ఇలా చేర్చాడు. ఆర్టికల్ 323 ప్రకారం కమిషన్ వార్షిక నివేదికలు ఇతర సందర్భాల్లో వార్షిక నివేదికల సమర్పణ కోసం ఒక నియమ నిబంధన ఉంది. దీనిలో ప్రభుత్వం తన సలహాలను సమర్థించిన ఒక ప్రత్యేకమైన అధికారిగా అక్కడ ఉంటారు. కమిషన్లు గతంలో చెప్పినట్లుగా సలహా సంస్థలు ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రతికూలతను పనికి రాకుండా మరియు వాటికి పనికిరాని విధంగా ఎలా నిర్ధారించాలి. ఆర్టికల్ 323 ప్రకారం కమిషన్ వార్షిక నివేదిక సమర్పణ 323 అధికరణ ప్రకారం కమిషన్ వార్షిక నివేదికలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అంటే రాష్ట్ర గవర్నర్కి, ఎందుకంటే రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ యొక్క సభ్యులను చైర్మన్ని రాష్ట్ర గవర్నర్ నియమిస్తాడు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క సంవత్సరం యొక్క నివేదికను రాష్ట్ర గవర్నర్కి ఆ యొక్క పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అతనికి అందిస్తాడు. అయితే పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కలిగి ఉండే సభ్యులు ముఖ్యంగా సంఖ్యా స్థిరంగా లేదు. కొన్ని సంబంధిత మరియు రాష్ట్ర స్థాయిలో దీని యొక్క ప్రభావం ఎంతగానో ఉంది. అయితే రాష్ట్ర కమిషన్ చేత వాళ్ళని నియామకాలు తొలగించబడడం, కమిషన్ యొక్క సభ్యులను వాళ్ళను మార్చడం కూడా రాష్ట్ర గవర్నర్కి అధికారం ఉంది. కమిషన్ యొక్క విధులు, రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ యొక్క విధులు, ఇది ఏం చేస్తుందంటే రిక్రూటింగ్ ఏజెన్సీలుగా రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ యొక్క ప్రధాన పదవి రిక్రూట్మెంట్ భర్తీ చేయడం దీని యొక్క ప్రాథమిక విధానం. సివిల్ సర్వీసెస్కు నియమాసం కోసం పరీక్షను నిర్వహించడం అయినప్పటికీ దీని నుండి కొన్ని ఇతర విధులు ఉన్నాయి. అంటే వాటిని డిశ్చార్జ్ చేయడానికి కమిషన్ ఉద్దేశించబడింది. గవర్నర్ సూచించిన విషయంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సలహా ఇవ్వడం. దీంతో పాటు ఒక భర్తీనే కాదు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర సలహాలు ఇవ్వడానికి ఈ యొక్క కమిషన్ ఏర్పాటు చేయబడింది.
శాసనసభ చట్టం ద్వారా అందించబడే అదనపు విధులను కూడా నిర్ధారించడానికి ఈ యొక్క సివిల్ సర్వీస్ రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్కు ఉంది. రాష్ట్ర సివిల్ సర్వీసెస్ స్థానిక అధికారం లేదా ఇతర కార్పొరేట్ సంస్థల సేవలను సంబంధించి మరియు స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చేసిన పనికి సంబంధించిన నివేదికలను రాష్ట్ర గవర్నర్కి అందిస్తారు. సివిల్ సర్వీసెస్ మరియు సర్వీసెస్ రిక్రూట్మెంట్ పద్ధతులకు సంబంధించిన విషయాలపై మనకు తెలియజేయబడుతుంది. సివిల్ సర్వీసెస్ మరియు పోస్టులకు నియామకాలు చేయడం మరియు ఒక సర్వీస్ కమిషన్ నుండి మరొక సర్వీస్ కమిషన్కు మరియు బదిలీ చేయడం ద్వారా వీటిని ఒక ప్రత్యేకమైన విభాగాలుగా విభజించి చెప్పడం జరిగింది. సివిల్ సర్వీస్ మరియు పోస్టులకు నియామకాలు మరియు ఒక సర్వీస్ నుండి మరొక సర్వీసుకు ప్రమోషన్లు మరియు బదిలీలు చేయడంలో అనువర్తించాల్సిన సూత్రాలపై మరియు అటువంటి నియామక పద్ధతులు లేదా విలీన కార్యక్రమాల అధికారులపై ఆధారపడి పనిచేస్తుంది. చివరిగా మూడవది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క పౌర హోదాలో పనిచేస్తున్న వ్యక్తిని ప్రభుత్వం చేసే అన్ని క్రమశిక్షణ విషయాలపై అతనికి అన్వయించబడుతుంది. కమిషన్ యొక్క పాత్ర ప్రాముఖ్యత ఏమిటంటే దాని నిర్ణయాలు ప్రభుత్వానికి సలహాల స్వభావంలో ఉంటాయి మరియు తరువాతి అటువంటి సలహాపై తీసుకునే చర్యలపై ఎంతో మేలు చేస్తుంది. అయితే దేశం యొక్క సరైన పాలనకు బాధ్యత కేబినెట్గా మరియు అప్పగించబడిన దానికి శాసనపరమైన జవాబుదారీగా ఉంటుంది. కాబట్టి కేబినెట్ ఏ తరహా ఏజెన్సీ ప్రభుత్వానికి కట్టుబడి ఈ యొక్క అంతిమ బాధ్యత విస్మరించదు. కమిషన్ నిర్ణయాలను తప్పనిసరి చేస్తే అది రెండు ప్రభుత్వాలను ఏర్పాటు చేసినట్టే అవుతుంది. కానీ అదే సమయంలో సివిల్ సర్వీస్కు చెందిన రిక్రూట్మెంట్ మరియు ఇలాంటి విషయాల్లో మంత్రుల బృందం నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం లాభదాయకంగా ఉంటుందని సందేహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు మన యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారుల మీద. కమిషన్ యొక్క స్వతంత్రత ఎలా ఉంటుందంటే ఉపోద్ఘాతంతో కార్యనిర్వహణ ప్రభుత్వంలో రిక్రూట్మెంట్ ఏజెన్సీగా ఒక స్వతంత్రతను కొనసాగడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను మేము విచారించాము. కమిషన్ స్వతంత్రతను పెంపొందించడానికి రాజ్యాంగం యొక్క విచక్షణ రక్షణ కూడా పొందపరచడం జరిగింది. నెంబర్ 1, అధికార దుర్వినియోగానికి వ్యతిరేకంగా అధికార దుర్వినియోగ చెక్, నియామకం మరియు తొలగింపు అధికారం వేర్వేరు కార్యదర్శులకు అప్పగించడం మరియు అధికార దుర్వినియోగం చేస్తే రాజ్యాంగంలో నిర్దేశించబడిన పద్ధతిలో మరియు ప్రతిపాదిక మాత్రమే తొలగింపులు అమలు చేయవచ్చును. సభ్యుని యొక్క జీతాలు మరియు ఇతర సేవా షరతులను అతని నియామకం తర్వాత చేయబడే ప్రతికూలతలను సవరించడం జరుగుతుంది. వాటిని ప్రతికూలతను ఎత్తుకుని చక్కటి సేవా భాగాన్ని పొందవచ్చును. రాజ్యాంగం చేత నియమించబడిన ఎలా ఉంటుందంటే పద్ధతిలోని ప్రతిపాదికన మాత్రమే తొలగింపు అమలు చేయవచ్చును. సభ్యుని యొక్క జీతాలు మరియు ఇతర సేవా షరతులలో అతని లేదా ఆమెకు నియామకం అతని ప్రతికూలతను సవరించడం జరుగుతుంది. అందులో చైర్మన్ ఇతర సభ్యుల యొక్క నియామకం మరియు జీతభత్యాల గురించి వాటి మీద
వారి యొక్క ప్రభుత్వం యొక్క నిర్ణయంపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రభుత్వంలో భవిష్యత్తులో ఉద్యోగానికి సంబంధించి కమిషన్ చైర్పర్సన్ మరియు సభ్యులపై కొన్ని వైకల్యాలు విధించబడ్డాయి. పదవిని నిలిపివేసినప్పుడు వారు కమిషన్ లేదా యూనియన్ మరియు లేదా రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ వెలుపల ప్రభుత్వం క్రింద కార్యాలయాన్ని విధించబడడానికి అర్హులు కాదు. పైన పేర్కొన్న నిబంధనల యొక్క ఉద్దేశం కమిషన్ మరియు దాని సభ్యులను కార్యాలయం యొక్క ఎర వల్ల లేదా అభద్రత ముప్పు వల్ల లేదా వేరేదైనా ఇతర కారణాల వల్ల ప్రభావం చేసే అవకాశం లేకుండా పోలేదు. కమిషన్ యొక్క పని, ప్రభుత్వం రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ యొక్క పని ఏంటిదంటే, మనము రాష్ట్ర పబ్లిక్ అధికారిక ఫ్రేమ్వర్క్ను పరిగణించాలి. మేము ఇప్పుడు అసలు పనిని చర్చిస్తాము. 2 అంశాల చుట్టూ మన వ్యవస్థ కార్పొరేషన్పై మరియు కేంద్ర 2 విషయాల చుట్టూ ఉంటుంది. ఒకటి కేంద్రంపై మావాకి అంటే ఏమిటో మనం తెలియజేసుకున్నాం. ఉన్నప్పటికీ కేంద్రంలో కమిషన్ వర్కులు ఉన్నప్పటికీ ప్రభుత్వం సివిల్ సర్వీస్ నియామకాల్లో ప్రోత్సాహాన్ని అందించడం మరియు కమిషన్ సభ్యత్వం గురించి ప్రశ్న వేయడం జరిగింది. కమిషన్ సలహాలను ఉపయోగించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ భద్రత ఉన్నప్పటికీ నియామకాలు సలహాలను కమిషన్ చేయడంలో ప్రభుత్వం తన మార్గాన్ని కలిగి ఉందనే విమర్శ ఉంది. అయితే పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ దాని యొక్క ప్రయోజనం, అటువంటి సందర్భంలో కమిషన్ నిష్పక్షంగా ఎదుర్కోవాల్సిన విధుల గురించి తెలియజేసింది. పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పరిధి నుండి కొన్ని కేటగిరీ పోస్టులను మినహాయించడం జరిగింది. సిద్ధాంతపరంగా రాష్ట్రంలోని అన్ని సివిల్ పోస్టులను నియామకం పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా నియమించడం జరుగుతుంది. అయితే ఎగ్జిక్యూటివ్ కొన్ని కేటగిరీల పోస్టులను పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పరిధి నుండి మినహాయించవచ్చును రాజ్యాంగానికి అందిస్తుంది. ఈ డిస్పెన్షన్లో పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ జోక్యం లేకుండా గ్రూప్ సి, గ్రూప్ ఏ నియామకాలు జరుగుతాయి. పని యొక్క పెద్ద వాల్యుయేషన్ దృష్టి యొక్క ప్రభుత్వం యొక్క దృష్టిని ఆకర్షించబడుతుంది. సంబంధిత శాఖ ద్వారా ప్రకటనలు, ముసాయిదా ఖాళీల ద్వారా సంబంధించిన ప్రకటనలు సంబంధిత శాఖలచే రూపొందించబడి ఇవి కొన్నిసార్లు ఇది వీటి యొక్క విభాగాల్లో దృష్టిని ఉంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. కమిషన్ ప్రకటనలు నిబంధనలు మార్చరాదు. అపాయింట్మెంట్ లెటర్స్ జారీ జాప్యం అంటే ఎంపికైన వ్యక్తులను ఒక 2-3 నెలల వరకు వారిని ఎంపిక చేసి వాళ్ళకి అపాయింట్మెంట్లు ఇవ్వడంలో కూడా జాప్యం చేయడం జరుగుతుంది. అప్పుడప్పుడు విపరీతమైన జాప్యం జరుగుతుంది. దీనివల్ల ఉత్తమ అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు ఇతర వ్యక్తులు దూరం అవుతున్నారు. ఒక్కొక్కసారి ఇచ్చే నోటిఫికేషన్ అంటే మెరిట్ ఆధారంగా వాళ్ళకి నోటీస్ ఇవ్వకుండా అంటే 1000 మందిని కూడా వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాం, లేకుంటే నువ్వు ఇలా రాకూడదు, ఇలా చేయకూడదు అని ఎప్పుడైతే చెప్తారో అప్పుడు వీళ్ళు వెనుకబడిపోతారు. వెనుకొచ్చిన వాళ్ళకి అన్ని రకాలుగా వాటికి అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. తగినంత ఆధారాలు లేని వ్యక్తులకు సభ్యత్వం రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ సభ్యత్వ విషయంలో నోటీసును ఆకర్షిస్తుంది. ప్రతికూల నోటీసును ఆకర్షిస్తుంది. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో సభ్యత్వం తగినంత ఆధారాలు లేని వ్యక్తులకు వెళ్ళిందనే విమర్శకు ఉంది. ఇది వాస్తవానికి పార్టీ మరియు రాజకీయ అనుబంధాల ఆధారంగా కొన్ని నియామకాలు జరుగుతాయి. అలాంటి వ్యక్తులు సహజంగానే తమ రాజకీయ యజమానులకు అండగా ఉంటారని భావిస్తారు మరియు పౌర సేవల్లో యోగ్యత మరియు వృత్తి నైపుణ్యానికి నిలబెట్టడానికి వారి పోషకాలు అండగా నిలబడతాయని తెలియజేయడం జరిగింది.
అయితే పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ తగినంత ఆదరణ వ్యక్తుల సభ్యత్వం కానీ వారి యొక్క నియామక పత్రం కానీ ప్రభుత్వ విషయం పత్రికల నోటీసు నిర్మిస్తుంది. అయితే రాష్ట్రాల్లో సభ్యత్వం తగిన ఆధారం లేని వ్యక్తులకు వెళ్ళిందనే విమర్శ ఉంది. వాస్తవానికి పార్టీ మరియు రాజకీయ అనుబంధాల ఆధారంగా నియామకాలు జరుగుతాయి. కొన్నిసార్లు ఆ యొక్క పార్టీకి సేవ చేసిన వాళ్ళు, ఆ పార్టీకి అనుబంధంగా ఉన్న వాళ్ళు, ఆ యొక్క సంస్థ కానీ ఆ యొక్క వ్యక్తులు కానీ నియామకాలు జరగకుండా చూడాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. నిష్పక్షపాతత, పారదర్శకత మరియు అకౌంటబిలిటీ అంటే వాళ్ళు జవాబుదారితనంగా వివరించాలని మన యొక్క సంస్థ గురించి తెలియజేయడం జరుగుతుంది. అధికార వర్గంలోని సభ్యుల యొక్క ప్రాబల్యం కమిషన్ సభ్యత్వం యొక్క ఇరుకైన ఆధారంగా మనం ప్రతికూల ఆధారంగా తెలియజేస్తుంది. అధికార వర్గానికి చెందిన సభ్యులు సమస్యలో ఉంటుంది. ఆర్టికల్ 316 ప్రకారం కమిషన్లు సభ్యత్వం యొక్క అధికార మరియు అనధికార విభాగాలుగా ఒకదానికొకటి దాదాపు సమానంగా ఉంటాయి. అయితే అంచనా వేయడం, టీచింగ్, లా, ఇంజనీరింగ్, సైన్స్, జువాలజీ మరియు మెడిసిన్ వంటి వ్యక్తులు కమిషన్లో తగినంత ప్రాతినిధ్యం వహించలేదు. నిపుణులు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అర్హతల కమిషన్లో పబ్లిక్ సర్వీస్ మెడిసిన్ వంటి వృత్తుల కమిషన్లో తగినంతగా ప్రాతినిధ్యం వహించడం లేదు. నిపుణులు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ యొక్క తగిన ప్రాతినిధ్యం పొందడం అవసరం. ఇది కమిషన్ లేదు, ఇది అవసరం. ఇది కమిషన్ యొక్క సభ్యత్వం యొక్క అధికారిక మరియు అనధికారిక భాగాలను సమానంగా సూచిస్తుంది. చేయడం ద్వారా రాజ్యాంగం యొక్క అవసరాలు తీర్చడంలో సహాయపడడానికి ఈ యొక్క పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పనిచేస్తుంది. దీని నుండి వారి చర్చలతో గుణాత్మకంగా మెరుగుపడడానికి జరగవచ్చు. నియామకాల ప్రక్రియను ఎక్కువ విశ్వసనీయతను అందించే పద్ధతులను ప్రవేశపెట్టింది. విశ్వసనీయ అంటే దీనివల్ల ఎలాంటి దోకా లేదు, ఎలాంటి మోసము లేదు, ఎలాంటి అవినీతి లేదు అనే విధంగా ఈ సంస్థ తన యొక్క నిజాయితీని చూపించుకోవాల్సింది. అథారిటీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ప్రధాన కార్యదర్శి, ప్రిన్సిపాల్ సెక్రటరీలు, ఇంజనీరింగ్ చీఫ్లు మరియు కమిషన్ మొదలైన సీనియర్ అధికారుల నియామకాలు మరియు పదవీకాలకు సంబంధించిన విషయాలు పరిష్కరించడానికి రెండవ పరిపాలనా సంస్థల యొక్క సిఫార్సుల మేరకు 40-41 దీని యొక్క పురోగతి సాధించిందని చెప్పవచ్చు. అయితే ఇది ఒక రాష్ట్ర స్థాయిలో ప్రభుత్వ పాలనలో వీరి యొక్క నిర్వహణ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. అధికారికి యొక్క ప్రాబల్యం ఉన్న కమిషన్ సభ్యత్వం యొక్క ఇరుకైన ఆధారం ప్రతికూల దృష్టిని సాధించబడుతుంది. 316 ప్రకారం కమిషన్ యొక్క సభ్యత్వం మరియు అధికారిక మరియు అనధికారిక విభాగాలుగా ఒకదానికొకటి దాదాపు సమానంగా ఉంటాయి. అంచనా వేయడం, టీచింగ్, లా, ఇంజనీరింగ్ మరియు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మరియు మెడిసిన్ వంటి ప్రభుత్వ కమిషన్లలో తగినంతగా ప్రాతినిధ్యం వహించలేదు. నిపుణులు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో ప్రాతినిధ్యం సాధించడం అవసరం. ఇది కమిషన్ సభ్యత్వం యొక్క అధికారిక మరియు అనధికారిక విభాగాలకు సమానంగా సమతుల్యతను చేయడం ద్వారా రాజ్యాంగ అవసరాలను తీర్చడంలో సహాయపడటమే కాకుండా దీని నుండి వారి చర్యలలో గుణాత్మక మెరుగుదల కూడా ఆశించవచ్చును. నియామకాల ప్రక్రియ ఎక్కువ విశ్వసనీయతపై అందించే పద్ధతులను ప్రవేశపెట్టడం తక్షణ అవసరం. ఇది నిష్పక్షపాతంగా మరియు మెరిట్ ఆధారంగా ఉండాలి. అంటే రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్కు ఎంపికయ్యే అభ్యర్థులు నిష్పక్షపాతంగా ఉండాలి.
ఈ సందర్భంలో అభిశంసలేము అభిశంసలేని ప్రవర్తన, సమగ్రత మరియు వృత్తిపరమైన నైపుణ్యం ఈ యొక్క యూనియన్ చట్టం తరహాలో, యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చట్ట తరహాలోనే రాష్ట్ర సివిల్ సర్వీసెస్ చట్టం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రతిపాదిత సివిల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ప్రధాన కార్యదర్శి, ప్రిన్సిపాల్ సెక్రటరీలు, ఇంజనీర్ ఇన్ చీఫ్లు మరియు ప్రిన్సిపాల్ కమిషన్ మరియు మొదలైన సీనియర్ అధికారుల నియామకాలు మరియు పదవీ కాలానికి సంబంధించిన విషయాలను పరిష్కరించాలని 2వ పరిపాలనా సంస్థల సంఘం సిఫార్సు చేసింది. ఇక దీనిలో అతి ముఖ్యమైన ముగింపులో అసలైన విషయాలు రాష్ట్ర స్థాయిలో రెగ్యులేటరీ మరియు డెవలప్మెంట్ స్వభావంతో కూడిన బహుళ రకాల మరియు పనితీరు మరియు చక్కటి వ్యవస్థీకృత పౌర సేవలు నిర్వహించవలసిన అవసరం ఏర్పడింది. ఇది మెరిట్ సిస్టమ్ ఆధారంగా పౌర సేవలు, సివిల్ సర్వీసెస్, కెరీర్ సర్వీసెస్ అని దీనికి రిక్రూట్మెంట్ ఓపెన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అనిగా చెప్పవచ్చు. అంటే ఈ యొక్క రాష్ట్ర స్థాయిలో ఎస్పిఎస్సి స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అనేది ఒక రెగ్యులేటర్ అథారిటీ ఆధారంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో అత్యున్నతమైన నియామకాలు మరియు అత్యున్నతమైన సివిల్ సర్వీస్లను రిక్రూట్మెంట్ ఓపెన్ అంటే భర్తీ అనేది ఓపెన్ కాంపిటేటివ్, అందరూ ఇందులో అన్ని రకాల కులాలు, అన్ని రకాల మతాల వాళ్ళు ఇందులో పాల్గొనేలాగా ఈ యొక్క రాష్ట్ర స్థాయి యొక్క విధానంలో అవలంబించబడింది. అయితే 19వ శతాబ్దంలో రాజకీయ జోక్యం నుండి పౌర సేవలను పరిపాలనను కలిగించడానికి రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయబడిన సమస్యలు ఇప్పటికీ ఉన్నాయి. అయితే ఇక 19వ శతాబ్దంలో రాజకీయ జోక్యం నుండి పౌర సేవ పరిపాలన తొలగించడానికి మెరిట్ సిస్టమ్, కెరీర్ సర్వీస్ మరియు ఓపెన్ కాంపిటేటివ్ అనే అంశాలు ఉద్భవించాయి. అంటే ఈ యొక్క 19వ శతాబ్దంలో అంటే భారతదేశంలో కాకుండా ప్రపంచ దేశాల్లో కూడా ఈ యొక్క విధానాన్ని అవలంబించారు. భారతదేశంలో కూడా ఈ యొక్క ఓపెన్ కాంపిటీషన్, ఓపెన్గా అన్ని కులాలు, అన్ని మతాలు, అన్ని ప్రాంతీయ భాషల్లో కూడా వీరి యొక్క నియామకం జరుగుతుంది. అంటే ప్రాంతీయులు గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3 అని చెప్పుకుంటున్నారు. కానీ క్లాస్ 1, క్లాస్ 2, క్లాస్ 3 అని కేంద్ర విధానంలో, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో వీటి యొక్క అమలు కోసం ఈ యొక్క విధానం జరుగుతుంది అని చెప్పవచ్చు. అయితే సివిల్ సర్వీసెస్కి రిక్రూట్మెంట్తో పాటు సివిల్ సర్వెంట్ల యొక్క జీతభత్యాలు, పదోన్నతులు మరియు బదిలీలకు సంబంధించిన విషయాలు రాజకీయంగా కాకుండా సాంకేతిక మరియు వృత్తిపరమైన పరిశీలనలను ఆధారంగా ఉండాలి అనేది ఒక ఆలోచన. అంటే వీటి యొక్క సివిల్ సర్వెంట్ల యొక్క జీతభత్యాలు మరి యొక్క పదోన్నతులు మరి ఒక బదిలీలకు సంబంధించిన విషయాలు రాజకీయంగా కాకుండా వారి యొక్క మెరిట్ ఆధారంగా, వారి యొక్క ప్రతిభా పాఠవాల ఆధారంగా వారికి సేవలను అందించవలసిన అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ రాజకీయ అధికారులు మరియు నాయకులు ఈ విషయంలో జోక్యం చేసుకునేటప్పుడు మెరిట్ విధానంలో నియమించబడాలి అని చెప్పవచ్చు. ఈ ఒక విధానంలో ప్రభుత్వం పదోన్నతులు, సివిల్ సర్వీస్ జీతాలు మరియు పదోన్నతులు మరియు బదిలీలకు సంబంధించిన విషయాలు రాజకీయంగా కాకుండా సాంకేతిక మరియు వృత్తిపరమైన పరిశీలన ఆధారంగా ఉండాలనేది ఆలోచన. అయితే ఈ రోజున కొన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తున్నాయంటే ఆ యొక్క సివిల్ సర్వెంట్లు వాళ్ళకు అనుకూలంగా పనిచేయకపోతే వాళ్ళని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది, లేదా ఏదో పని లేని ఒక సంస్థకి వాళ్ళని బదిలీ చేస్తుంది. మరియు ఒకవేళ వాళ్ళని ప్రమోషన్లు ఇవ్వాలంటే వాళ్ళ యొక్క ప్రతిభా పాఠవాలు, వృత్తిపరమైన అనుభవాన్ని చేరుగా చేసుకొని
వారిని ప్రమోషన్లు అంటే పదోన్నతులు చేయవలసి ఉంటుంది. ఈ విధానంలో నియమించబడిన సివిల్ సర్వెంట్లు ప్రభుత్వ వ్యవస్థకు కొనసాగింపును అందిస్తారు మరియు రాజకీయ రాజకీయాలలో రాజకీయ పార్టీలు ఈ విధానంలో రాజకీయ పార్టీ మరియు సివిల్ సర్వెంట్లు ప్రభుత్వ వ్యవస్థకు కొనసాగింపుగా అందిస్తున్నాయి. రాష్ట్రాన్ని అట్టి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా ఆ యొక్క వ్యవస్థకు అడ్డు రాకుండా వాటి యొక్క నివారణ చర్యలు చేపట్టవచ్చని తెలియజేయబడుతుంది. రాజకీయాల నుండి సివిల్ సర్వీస్ అడ్మిషన్ యొక్క బయటపడడానికి మనం తెలియజేయవచ్చు. సంబంధిత శాఖల ద్వారా ప్రకటన ముసాయిదీ అంటే ఒకవేళ ఆ సంస్థకు కావాల్సిన రిక్రూట్మెంట్ అంటే భర్తీ జరగడానికి ఖాళీల భర్తీకి సంబంధించిన ప్రకటనలు సంబంధిత శాఖలచే రూపొందించబడతాయి. ఇవి కొన్నిసార్లు నిర్దిష్ట అభ్యర్థులకు సరిపోయేలాగా రూపొందించబడతాయి. అంటే ఎవరికి ఎలాంటి క్వాలిఫికేషన్ ఉందో, ఎలాంటి విద్యార్హతలు ఉన్నాయో, ఎలాంటి టెక్నికల్ వాళ్ళకి అనుభవం ఉందో వాటి ఆధారంగానే వీటికి అభ్యర్థుల యొక్క భర్తీ నియామక పద్ధతులను ఏర్పాటు చేయబడింది. అంటే వీటిని విభాగాల దృష్టిలో ఉంచుకొని కమిషన్ ప్రకటన నిబంధనలు మార్చవచ్చును. ఎప్పటికప్పుడు ఉద్యోగ అవకాశం అంటే ఆ సంస్థకు తగ్గట్టుగానే వీటి యొక్క నియామకాల రేటుని వాటిని ఉపయోగిస్తూ ఉంటాయి. అపాయింట్మెంట్ లెటర్స్ అంటే ఎంపికైన వ్యక్తులను అపాయింట్మెంట్ లెటర్ జాప్యం, ఎంపికైన అభ్యర్థులు అపాయింట్మెంట్ లెటర్ జారీ చేయడంతో అప్పుడప్పుడు విపరీతమైన జాప్యం జరుగుతుంది. దీనివల్ల అర్హత కలిగిన అర్హులు జాబితాలో ఇతర ప్రపంచ దేశాలు దీనికి వినపడుతున్నాయి. తగినంత ఆధారం లేనిదే తగినంత ఆధారలేని వ్యక్తులకు సభ్యత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సభ్యులు, రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ల సభ్యత్వం విషయంలో ప్రతికూల నోటీసులు ఆకర్షించింది. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో సభ్యత్వం తగినంత ఆధారలేని వ్యక్తులకు వెళ్ళిందనే విమర్శ. అంటే అందులో సభ్యులు ఉంటారు. రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎవరో అనామకులు రాష్ట్రం యొక్క రాజకీయ నాయకులకు సంబంధించిన వాళ్ళని ఆ యొక్క పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో నియామకాలు జరుగుతాయి. అలాంటి సందర్భాల్లో వాళ్ళు తీసుకునే నిర్ణయాలు, వాళ్ళ అనుభవం లేమితో నిర్ణయాలు రాష్ట్ర పబ్లిక్ సిస్టమ్కు చేటు కలిగే అవకాశం ఉంది. అలాంటి వ్యక్తులు సహజంగానే తమ రాజకీయ యజమానులకు అండగా ఉంటారు. ఒకవేళ ఆ రాజకీయ పార్టీ రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉంటే ఆ ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుందో అలాగే వాళ్ళు నడుచుకుని అభ్యర్థులు ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం ఉంది. మరియు పౌర సేవల్లో యోగ్యత మరియు నైపుణ్యాన్ని నిలబెట్టడానికి యోగ్యత ఎవరైతే ఉందో వాళ్ళు ఎవరైతే నైపుణ్యం ఉంటుందో నిలబెట్టడానికి వారికి పోషకులుగా అండగా నిలబడతానని ఆశించలేము. కాబట్టి పారదర్శకంగా జవాబుదారంగా ఉండేలాగా రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ను ఏర్పాటు చేయవలసి ఉంటుంది. అప్పుడు పారదర్శకంగాను జవాబుదారంగా ఎక్కడైతే ఉంటారో వాళ్ళని ఈ విధంగా తెలియజేయచ్చు. మరి చివరిగా చెప్పేది ఏంటంటే రాజకీయ నాయకుల ఒత్తిడి లేకుండా అటువంటి అతనికి కమిషన్ సంస్థను ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది భయం లేదా అనుకూలత లేకుండా వీటిని రాజకీయ కార్యనిర్వాహకుల్లో ప్రభావం ఎంతగానో వీటి మీద ప్రభావం ఉంటుంది. అయితే ఏజెన్సీకి రాజ్యాంగం హోదా ఇవ్వబడింది. ఇది నిపుణులతో కూడిన ఒక సంస్థ మరియు సలహా పాత్ర. ఇది నిపుణులతో కూడిన ఒక సంస్థ మరియు వీటి యొక్క ఆధారంతోనే ఈ యొక్క పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నిర్వహిస్తుంది. ఇది పౌర సేవల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నియమించబడిన అభ్యర్థులు వాళ్ళలో నిపుణులతో మరియు అనుభవం ఉన్న వ్యక్తులనే నియమించడం ద్వారా ఎలాంటి రాజకీయ ఒత్తిడి లేకుండా ఈ యొక్క పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ తన యొక్క విధులను నిర్వర్తించగలదని
తెలియజేస్తూ ఇంతటితో మీ యొక్క ఉపన్యాసాన్ని ఇక్కడనే ముగిస్తున్నాను. మీకు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ తెలుసు. నమస్కారం.
নমস্কাৰ সকলোকে প্ৰীতি আৰু সম্ভাষণ জনাই আজিৰ আলোচনাটো আগবঢ়াবলৈ ওলাইছো আজি আমি আলোচনা কৰিম যোৱা সেশনত ৰৈ যোৱা অংশখিনি BESC 134 ব্লক 1 ইউনিট 3 প্ৰেক্টিচিং ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট গৱেষণা আৰু বিকাশৰ অনুশীলন এই অধ্যায়টিৰ যোৱা ক্লাছত ৰৈ যোৱা অংশখিনিৰ পৰা আজি আমি আলোচনা কৰিম আমি যোৱা সেশনত আমি আলোচনা কৰিলো গৱেষণাৰ বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ আমি তাতে গৱেষণাৰ দুটা পদ্ধতি আলোচনা কৰিছিলো অ্যাকশন ৰিসাৰ্চ বা চলমান গৱেষণা আৰু ক্ষেত্ৰভিত্তিক গৱেষণা আৰু চলমান গৱেষণা বা অ্যাকশন ৰিসাৰ্চ এই দুটা আমি আলোচনা কৰিছিলো আজি আমি আলোচনা কৰিম পৰীক্ষণ গৱেষণা বা এক্সপোষ্ট ফ্যাক্ট গৱেষণা পৰীক্ষণ গৱেষণা ইয়াতে এইটো গৱেষণাত কি কৰা হয় সকলোবোৰ তথ্য কি কৰা হয় ইয়াতে এটা নিয়ন্ত্ৰিত পৰিবেশৰ মাজত ৰাখি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বা ব্যক্তিৰ আচৰণ পৰ্যবেক্ষণ কৰি তথ্যখিনি সংগ্ৰহ কৰা হয় এতে ঘটনা আৰু ফলাফলৰ মাজত যোগসূত্ৰ উলিয়াবলৈ পৰীক্ষণ গৱেষণা আৰু এক্সপোষ্ট ফ্যাক্ট গৱেষণা প্ৰয়োগ কৰা হয় ঘটনা আৰু ফলাফল কি ঘটনা হ'ল আৰু তাৰ ফলাফল কি হ'ল তাৰ দুটাৰ মাজত যোগসূত্ৰ কি সেই যোগসূত্ৰৰ উলিয়াবলৈ বা যোগসূত্ৰ বিচাৰি উলিয়াবলৈ কি কৰা হয় পৰীক্ষণ গৱেষণা আৰু এক্সপোষ্ট ফ্যাক্ট গৱেষণা এই দুটা গৱেষণা প্ৰয়োগ কৰা হয় পৰীক্ষণ গৱেষণাত কি থাকে নিয়ন্ত্ৰিত পৰিবেশ থাকে পৰিবেশটো নিয়ন্ত্ৰিত গৱেষকজনে যেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিবেশৰ মাজত তথ্যখিনি সংগ্ৰহ কৰিব বিচাৰে সেই হিচাপত পৰিবেশটো কি কৰিব ল'ব লগা হয় পৰিবেশটো সৃষ্টি কৰি ল'ব লগা হয় আৰু সেই পৰিবেশৰ মাজত ব্যক্তিক ৰাখি তাৰ পৰা তথ্যখিনি বা বিভিন্ন সেই ব্যক্তিজনৰ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰে এটা কোৱা হৈছে যে এক্সপোষ্ট ফ্যাক্ট গৱেষণাটো হ'ল যে আমি যেতিয়া কোনো এটা ঘটনা হৈ যায় ঘটনা এটা হৈ যোৱাৰ পিছত সেই ঘটনাৰ অন্তৰালত থকা কাৰণসমূহ এই ঘটনাৰ অন্তৰালত থকা কাৰণসমূহ আৰু ইয়াৰ হৈ যোৱাৰ পিছত তাৰ প্ৰভাৱটো কেনেকুৱা সেই দুয়োটা বস্তু এক্সপোষ্ট ফ্যাক্ট গৱেষণাৰ জৰিয়তে কি কৰা হয় অধ্যয়ন কৰা হয় এক্সপোষ্ট ফ্যাক্ট এইটো হল কোন এটা ঘটনা হৈ যোৱাৰ পিছত সেই ঘটনাৰ আলম লৈ কিমানখিনি সেই অঞ্চলটো বা সেই বিশেষ ক্ষেত্ৰখন প্ৰভাৱিত হ'ল তাৰ বিষয়ে যেতিয়া গৱেষণা কৰা হ'ব এইটো এক্সপোষ্ট ফ্যাক্ট উদাহৰণস্বৰূপে ক'ব পাৰো যে সাপোজ ধুমুহা আহিলে ধুমুহা আহি ডাঙৰ ধুমুহা হৈ যোৱাৰ পিছত বিস্তৰ অঞ্চলত কি ক্ষয়ক্ষতি হ'ল ধুমুহাটোৱে কি ক্ষয়ক্ষতি কৰি থৈ গ'ল কিমানখিনি অনিষ্ট কৰি থৈ গ'ল সেই বিষয়ে যেতিয়া অধ্যয়ন কৰা হ'ব সেইটো হ'ব এক্সপোষ্ট ফ্যাক্ট গৱেষণা অৰ্থাৎ ঘটনাটো ধুমুহা হৈ যোৱাৰ পিছত কিমানখিনি সেই অঞ্চলটো প্ৰভাৱিত হ'ল সেই বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰা গৱেষণাটো হৈছে এক্সপোষ্ট ফ্যাক্ট গৱেষণা গতিকে পৰীক্ষণ গৱেষণা আৰু এক্সপোষ্ট ফ্যাক্ট গৱেষণা এই দুয়োটা গৱেষণা কি কৰা হয় শিক্ষাৰ্থীসকল বা ব্যক্তিসকলৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰা হয় য'ত পৰীক্ষণ গৱেষণাত নিয়ন্ত্ৰিত পৰিবেশ থাকে গৱেষকজনে নিজৰ ইচ্ছামতে নিজৰ গৱেষণাৰ উদ্দেশ্য অনুযায়ী পৰিবেশটো কি কৰিব সৃষ্টি কৰিব আৰু সেই পৰিবেশৰ মাজত ব্যক্তিক ৰাখি বা সেই পৰিবেশৰ মাজত থাকি কি কৰিব তথ্যখিনি সংগ্ৰহ কৰিব চলকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল পৰীক্ষণ পদ্ধতি চলকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল বিভিন্ন চলক মানে ইয়াতে একোটা ভেৰিয়েবল চলক যেনেকে মানুহৰ বয়স লিংগ শিক্ষাগত অৰ্হতা এইবিলাক একোটা চলক হিচাপে ধৰা হয় বয়সটো এটা মানুহৰ চলক হিচাপে ধৰা হয় লিংগ এটা এটা চলক হ'ব মানে বিশেষ কিছুমান গুণাৱলী বিশেষ কিছুমান হেৰি আধাৰত যেতিয়া আমি কি কৰো এজন ব্যক্তিৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰো এই চলকসমূহৰ আধাৰতে তথ্যখিনি সংগ্ৰহ কৰা হয় ইয়াতে চলকৰ ওপৰতে বেছি গুৰুত্ব দিয়া দেখা যায়
তাৰপিছত কোৱা হৈছে কি যে পৰীক্ষণ গৱেষণা কাৰ্যটো সদায় তত্ত্ব আৰু নীতিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত পৰীক্ষণ গৱেষণা নিয়ন্ত্ৰিত পৰিৱেশৰ কথা কোৱা হৈছে নিৰীক্ষণ নিয়ন্ত্ৰিত নিৰীক্ষণৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে কি কৰা হ'ব পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত একোটা তত্ত্ব একোটা থিওৰি বা কিছুমান নীতিৰ আধাৰত সেই পৰিৱেশটো সেটআপ কৰিব পৰিৱেশটো সৃষ্টি কৰিব আৰু নিৰীক্ষণ কৰি থাকিব সেই তথ্যৰ আধাৰত গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো পৰিচালিত হ'ব পৰীক্ষণ কাৰ্যটো পৰীক্ষণ গৱেষণাত সকলোবোৰ দিক কি কৰা হয় পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত একোটা তথ্যৰ আধাৰত একোটা নীতিৰ আধাৰত সেইখিনি পৰিচালিত কৰা হয় তাৰপিছত কোৱা হৈছে ক্ষেত্ৰভিত্তিক অনুশীলনৰ দ্বাৰা গৱেষণা ক্ষেত্ৰভিত্তিক অনুশীলনৰ দ্বাৰা গৱেষণা ক্ষেত্ৰভিত্তিক অনুশীলন যাক আমি ফিল্ড ষ্টাডি বুলি কওঁ বা ফিল্ড প্ৰেক্টিছ বুলি কওঁ ফিল্ড প্ৰেক্টিছ বা ফিল্ড অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰভিত্তিক অনুশীলনৰ এটা অংশ ইয়াতে কোৱা হৈছে যে ক্ষেত্ৰভিত্তিক অনুশীলনৰ দ্বাৰা গৱেষণা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ আধাৰত পৰিচালনা কৰা হয় ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়নসমূহ সদায় এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত থাকে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ আধাৰত কিনি পৰিচালনা কৰা হয় অৰ্থাৎ বিশেষ এটা অঞ্চল সেই অঞ্চলৰ ন্যাচাৰাল সেটিং গতিখিনি প্ৰাকৃতিকভাৱে হৈ থকা বিভিন্ন ঘটনা পৰিঘটনাসমূহ ইয়াতে কি কৰা হ'ব অধ্যয়ন কৰা হ'ব গতিকে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত থাকে তাত কোনো ধৰণৰ কৃত্ৰিমতা থাকিব নালাগে ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়নসমূহত কোনো ধৰণৰ কৃত্ৰিমতা নাথাকে যি সংগঠিত হৈ আছে যি দেখা পাইছে তাকে কি কৰা হয় ইয়াতে বৰ্ণনা কৰা হয় ইয়াতে ব্যাখ্যা কৰা হয় তাত কোনো ধৰণৰ কৃত্ৰিমতাৰ স্থান নাথাকে সকলোবোৰ বস্তু প্ৰাকৃতিকভাৱে কি কৰা হয় ইয়াতে পৰিচালনা কৰা হয় অৰ্থাৎ ক্ষেত্ৰভিত্তিক অনুশীলনত আমি কোনো এটা বিশেষ অঞ্চল কোনো এটা বিশেষ গাঁও বা বিশেষ এটা এৰিয়া য'ত আমি সমস্যাটো দেখিবলৈ পাওঁ সেই সমস্যাৰ যুক্ত অঞ্চলসমূহত গৈ আমি সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশসমূহ সামগ্ৰিক দিশসমূহ নিৰীক্ষণ কৰি তাৰ পিছত সেইখিনিক আমি ইয়াতে ব্যাখ্যা কৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে কি কৰা হৈছে যে এই অধ্যয়নৰ কাৰণে বিভিন্ন প্ৰশ্নসূচী প্ৰস্তুত কৰা হয় প্ৰশ্নসূচীৰ দ্বাৰা তথ্যখিনি সংগ্ৰহ কৰা হয় সাক্ষাৎকাৰৰ দ্বাৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হয় নিৰীক্ষণৰ দ্বাৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হয় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ভিত্তিক অধ্যয়নসমূহত প্ৰশ্নসূচী হ'ল বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ সমষ্টি বিভিন্ন প্ৰশ্ন যেতিয়া একেলগে বুজোৱা হয় একেলগে বুজাবৰ কাৰণে প্ৰশ্নসূচী শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় উদাহৰণস্বৰূপে এজন গৱেষকে কোনো এটা টপিকৰ ওপৰত কোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিব খুজিছে তেওঁ সেই নিজৰ টপিকটোৰ যিখিনি তথ্য প্ৰয়োজন হ'ব সেই তথ্যখিনি তেওঁ ফিল্ডৰ পৰা কালেক্ট কৰিব ক্ষেত্ৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা কালেক্ট কৰিব তাৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিব তেওঁৰ গৱেষণাৰ উদ্দেশ্যৰ লগত সংযুক্ত থাকে তেওঁৰ গৱেষণাৰ উদ্দেশ্যৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি কিছুমান প্ৰশ্ন প্ৰস্তুত কৰিব এই প্ৰশ্নসমূহ তেওঁ নিজে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে আৰু কিছুমান প্ৰশ্ন আমি স্কেল আকাৰে পাওঁ কিছুমান ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ কোৱেশ্চনিয়াৰ পোৱা যায় কিছুমান টেষ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ টেষ্ট পোৱা যায় তেওঁৰ অবজেক্টিভছৰ লগত সম্পৰ্ক থকা সেই কোৱেশ্চনসমূহৰ সমষ্টি যিখিনিয়ে তেওঁৰ গৱেষণাৰ কাৰ্যত সহায় হোৱা তথ্যসমূহ উদ্ঘাটন কৰিব গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ সামৰি লৈ এটা প্ৰশ্নসূচী প্ৰস্তুত কৰে এইটো তেওঁৰ গৱেষণাৰ উদ্দেশ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব কিমান প্ৰশ্ন তাতে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব গৱেষণা কাৰ্যৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিস্ফুটিত হ'ব পৰাকে বিভিন্ন দিশসমূহ ইয়াতে সামৰি লৈ প্ৰশ্নসমূহ প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু সেই প্ৰশ্নসমূহৰ সমষ্টিকে প্ৰশ্নসূচী সাক্ষাৎকাৰ ইয়াতে সেই অঞ্চললৈ গৈ সেই গাঁৱলৈ গৈ যোনটো এৰিয়াত লোৱা গৈছে ক্ষেত্ৰত সেই ক্ষেত্ৰখনত গৈ মানুহৰ পৰা বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰা মৌখিকভাৱে সাক্ষাৎকাৰটো এইটো কোনো এজন মানুহক লগ ধৰি সেই মানুহজনক সাক্ষাৎ কৰি বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰা নিৰীক্ষণ কেতিয়াবা আমি নিৰীক্ষণৰ জৰিয়তেও বা পৰ্যবেক্ষণৰ জৰিয়তেও আমি কি কৰোঁ তথ্য সংগ্ৰহ কৰোঁ পৰ্যবেক্ষণ হ'ল যেতিয়া গৱেষকজনে সেই ক্ষেত্ৰখনত যোনটো ক্ষেত্ৰ এৰিয়াতেও নিৰ্বাচন কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰখনত নিজে যেতিয়া তাতে যোৱাৰ পিছত তাত কি হৈ আছে কেনেকৈ হৈ আছে সেইখিনি নিজে নিৰীক্ষণ কৰিব পৰ্যবেক্ষণ কৰি সেই ডাটাখিনি সংগ্ৰহ কৰিব সেই তথ্যখিনি সংগ্ৰহ কৰিব
এইটো হ'ল নিৰীক্ষণ পদ্ধতি গতিকে এই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কৌশলৰ জৰিয়তে কিছুমান আহিলা ইয়াতে ডাটা কালেকশ্যন টুলছ বুলি কোৱা হৈছে ইয়াতে নিৰীক্ষণ সাক্ষাৎকাৰ প্ৰশ্নসূচী এই গোটেইবিলাকক তথ্য সংগ্ৰহ কৰা একোটা আহিলা হিচাপে অভিহিত কৰা হৈছে এই কৌশলসমূহ এই আহিলাসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি ক্ষেত্ৰভিত্তিক গৱেষণাৰ তথ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰা হয় তাৰপিছত ইয়াতে কোৱা হৈছে যে বৰ্ণনামূলক জৰীপ পদ্ধতিৰ ক্ষেত্ৰভিত্তিক গৱেষণাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় বৰ্ণনামূলক জৰীপ পদ্ধতি বৰ্ণনামূলক কিছুমান গৱেষণা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে কেৱল যি হৈ আছে এইখিনি বৰ্ণনা কৰা তাত কোৱেশ্চনাৰৰ প্ৰয়োজন নহয় তাত প্ৰশ্নসূচীৰ প্ৰয়োজন নহয় সাক্ষাৎকাৰৰ প্ৰয়োজন নহয় বা নিৰীক্ষণৰ প্ৰয়োজন নহয় পৰিস্থিতিত কি হৈ আছে সেইখিনিক বৰ্ণনা কৰা যি দেখা পাইছে যি হৈ আছে সেইখিনিক বৰ্ণনা কৰা আৰু এইখিনি কেনেকৈ গম পাব জৰীপ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে সাৰ্ভে কৰি বিভিন্ন অঞ্চল জৰীপ কৰি কেনেকুৱা অৱস্থানত সেই অঞ্চলসমূহ আছে সেই বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিব এই বিষয়ে আলোচনা কৰিব তাৰপিছত ইয়াত আৰু কোৱা হৈছে কি যে ইয়াতে দ্ৰাঘিমামূলক গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়ন দ্ৰাঘিমামূলক মানে যেতিয়া একেটা গ্ৰুপৰ ওপৰত একেটা দলৰ ওপৰত দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে কি কৰা হয় তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হয় একেটা গ্ৰুপ একেটা দলৰ ব্যক্তিৰ ওপৰত যেতিয়া বাৰে বাৰে বিভিন্ন পৰিৱৰ্তনৰ আধাৰ হিচাপে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হয় সেইটো হ'ব দ্ৰাঘিমামূলক ক্ষেত্ৰভিত্তিক গৱেষণা ইয়াতে কোৱা হৈছে কি যে উদাহৰণস্বৰূপে ক'ব পাৰো যে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মানসিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত যদি দ্ৰাঘিমামূলক গৱেষণা কৰিব বিচৰা হয় তেতিয়াহ'লে কোনো এজন গৱেষকে কি কৰিব এটা শ্ৰেণী সাপোজ পঞ্চমমান শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক নিৰ্বাচন কৰি ল'লে যে পঞ্চমমান শ্ৰেণীত সিহঁতৰ মানসিক বিকাশ কিমান হ'ল কিমান লেভেললৈকে গ'ল ষষ্ঠ শ্ৰেণীত কিমান গ'ল অষ্টম শ্ৰেণীত সেই একেটা শ্ৰেণী একেটা গ্ৰুপ একেটা দল বেলেগ বেলেগ নহয় একেটা দলৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সেই শিক্ষাৰ্থীখিনিৰ ওপৰত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ গৱেষণা কৰি বিভিন্ন তথ্য উদ্ঘাটন কৰে এটা দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে গৱেষণা কাৰ্য কৰা হয় এইটো হ'ল দ্ৰাঘিমামূলক গৱেষণা গতিকে দ্ৰাঘিমামূলক গৱেষণাত ক্ষেত্ৰভিত্তিক গৱেষণাটো অনুশীলন কৰা হয় দ্ৰাঘিমামূলক গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰতো তাৰপিছত ইয়াতে কোৱা হৈছে কি যে ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়নত আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে কি যে ইয়াতে ক্ষেত্ৰভিত্তিক অনুশীলনৰ দ্বাৰা যিখিনি গৱেষণা কৰা হয় তাত কৈছে সকলোবোৰ তথ্য ইয়াতে বিজ্ঞানসন্মত তথ্যৰ আধাৰত এইখিনি কৰা হয় সাইন্টিফিক লিটাৰেচি বুলি কোৱা হৈছে বৈজ্ঞানিক সাক্ষৰতাৰ আধাৰত এইখিনি এই গৱেষণাটো সম্পন্ন কৰা হয় অৰ্থাৎ গৱেষণা কৰিব বিচৰা ব্যক্তিজন বৈজ্ঞানিক সাক্ষৰতাৰ আধাৰ অধিকাৰী হোৱাটো অতি প্ৰয়োজন তাৰপিছত কোৱা হৈছে কি যে ক্ষেত্ৰভিত্তিক গৱেষণাৰ ঘটনাৰ বিষয়ক বৰ্ণনা কৰে ঘটমান বিষয়ক ক্ষেত্ৰভিত্তিক গৱেষণাই ঘটমান যাক আমি কন্টেম্পৰাৰী বুলি কওঁ যোনটো যাক আমি চলি থকা যোনটো ঘটনা চলি আছে এক্সিষ্টিং ফেনোমেনন যাক কোৱা হয় যোনটো চলি আছে সেই ঘটনাটোকে ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়নে অনুশীলন কৰে বা ইয়াক বৰ্ণনা কৰে চলি থকা ঘটনাসমূহ সেইখিনিকে ইয়াতে বৰ্ণনা কৰা হয় ভৱিষ্যতত কি হ'ব অতীতত কি আছিলে সেই বিষয় ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়নত সামৰি লোৱা নহয় প্ৰচলিত বা সেই সময়ত যেনেকুৱা অৱস্থানত আছে সেই দিশটোকে ইয়াতে সামৰি লৈ অনুশীলন কৰা হয় বা গৱেষণা কাৰ্য সম্পন্ন কৰা হয় তাৰপিছত আহিল শৈক্ষিক আঁচনি আৰু প্ৰকল্পৰ মূল্যায়নমূলক অধ্যয়ন শৈক্ষিক আঁচনি আৰু প্ৰকল্পৰ মূল্যায়নমূলক অধ্যয়নসমূহ শৈক্ষিক আঁচনি হ'ল কোনো এটা শিক্ষা ব্যৱস্থাত বিশেষ কিছুমান নীতি নিয়ম নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হয় বিশেষ কিছুমান সুযোগ সুবিধাৰ কথা উল্লেখ কৰা হয় সেই সুযোগ সুবিধা নীতি নিয়ম সেইখিনি শৈক্ষিক আঁচনি
বুলি অভিহিত কৰা হয় এডুকেশ্যনেল প্ল্যানিং যাক কোৱা হৈছে এডুকেশ্যনেল প্ল্যান বা এডুকেশ্যনেল পলিচি শৈক্ষিক আঁচনিসমূহে কি কৰে একোটা শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিশেষ কিছুমান শৈক্ষিক দিশক সামৰি লয় যেনেকৈ আমি সৰ্বশিক্ষা অভিযানটোৰ কথা ক'ব পাৰো এইটো এটা ইয়াৰ ভিতৰত সামৰি লোৱা যেনেকৈ অপাৰেশ্যন ব্ল্যাক বোৰ্ড একোটা বিশেষ দিশ সামৰি লৈ এনেকুৱা ধৰণৰ শৈক্ষিক আঁচনিসমূহ কি কৰা হয় প্ৰচলন কৰা হয় বা প্ৰৱৰ্তন কৰা হয় আৰু প্ৰকল্পসমূহৰ মূল্যায়ন শৈক্ষিক প্ৰকল্পসমূহ শিক্ষা সম্পৰ্কে বিভিন্ন প্ৰকল্প যি প্ৰকল্পসমূহে শিক্ষাৰ বিকাশৰ কাৰণে বিশেষ কিছুমান কাৰ্যপন্থা হাতত লয় সেই শৈক্ষিক আঁচনি আৰু প্ৰকল্পসমূহৰ মূল্যায়নমূলক অধ্যয়ন এটা ইয়াতে দিয়া হৈছে যে শৈক্ষিক আঁচনিসমূহ বা প্ৰকল্পসমূহক কেনেদৰে মূল্যায়ন কৰা হ'ব কেনেদৰে মূল্যায়ন কৰি আমি তাক সবলতা দুৰ্বলতাসমূহৰ বিষয়ে আমি গম পাম মূল্যায়নৰ জৰিয়তেহে আমি শৈক্ষিক আঁচনি বা প্ৰকল্পসমূহৰ সফলতা আৰু দুৰ্বলতাসমূহৰ বিষয়ে অৱগত হ'ব পাৰি কিন্তু প্ৰত্যেক শৈক্ষিক আঁচনিৰ কি থাকে একোটা বিশেষ উদ্দেশ্যৰ আধাৰত সেই আঁচনিসমূহ কি কৰা হয় প্ৰৱৰ্তন কৰা হয় একোটা বিশেষ শৈক্ষিক উদ্দেশ্য আগত ৰাখি শৈক্ষিক আঁচনিসমূহ প্ৰৱৰ্তন কৰা হয় বা প্ৰকল্পসমূহৰ একোটা বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে গতিকে সেই উদ্দেশ্যখিনি কিমান পৰিমাণে কি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেই উদ্দেশ্যখিনি কিমান পৰিমাণে ইয়াতে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তৱায়িত কৰিবৰ কাৰণে কিমান সফল হৈছে সেইখিনি জানিব পাৰি আমি মূল্যায়নমূলক মূল্যায়নৰ জৰিয়তে গতিকে ইয়াতে কোৱা হৈছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন শৈক্ষিক আঁচনি আৰু প্ৰকল্প চলি থাকে যিখিনি আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলো শৈক্ষিক বিভিন্ন আঁচনি যেনেকৈ মই ক'লো সৰ্বশিক্ষা অভিযান বা অপাৰেশ্যন ব্ল্যাক বোৰ্ড আৰু কিছুমান প্ৰকল্প যেনেকৈ লোৱা হয় সেই প্ৰকল্পসমূহৰ জৰিয়তে শিক্ষাক বিশেষ দিশত উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰা হয় গতিকে জৰীপমূলক গৱেষণাৰ দ্বাৰা এই আঁচনি আৰু প্ৰকল্পসমূহৰ প্ৰভাৱ মূল্যায়ন কৰিব পাৰি জৰীপমূলক গৱেষণা সাৰ্ভে ৰিচাৰ্চৰ দ্বাৰা আমি সেই আঁচনিসমূহ বা প্ৰকল্পসমূহৰ প্ৰভাৱ মূল্যায়ন কৰিব পাৰি উদাহৰণস্বৰূপে সৰ্বশিক্ষা অভিযানটো কিমান পৰিমাণ সাৰ্থক হৈছে কিমান পৰিমাণ ই প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াৰ প্ৰভাৱটো কেনেকুৱা সেইখিনি আমি কেনেকৈ গম পাম যে ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়নৰ জৰিয়তে এইখিনি আমি জৰীপ কৰি বিভিন্ন অঞ্চলত গৈ বিভিন্ন স্কুলত গৈ বিভিন্ন শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰি বিভিন্ন শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰি এইখিনি আমি সাৰ্ভে কৰিম যে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কেনেধৰণে তাৰ পৰা উপকৃত হৈছে বা কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ পৰা সেই গোটেইখিনি আমি জৰীপ কাৰ্যৰ দ্বাৰা বা জৰীপমূলক গৱেষণাৰ দ্বাৰা সেই আঁচনিখনৰ বা সেই প্ৰকল্পসমূহৰ প্ৰভাৱৰ মূল্যায়ন কৰিব পাৰো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কি কৰিব লগা হয় জৰীপ কাৰ্য চলাব লাগে জৰীপ কাৰ্যৰ জৰিয়তে বা জৰীপমূলক গৱেষণাৰ জৰিয়তে আমি সেই বিশেষ আঁচনিৰ সবল বা দুৰ্বল দিশসমূহ চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰো গতিকে জৰীপমূলক গৱেষণাৰ অতি এটা প্ৰয়োজনীয় দিশ হৈছে কি যে ইয়াৰ জৰিয়তে আমি শৈক্ষিক আঁচনি আৰু মূল্যায়ন শৈক্ষিক প্ৰকল্পসমূহৰ মূল্যায়ন কৰিব পাৰো তাৰপিছত কৈছে শিক্ষাৰ্থীৰ পাৰদৰ্শিতা শিক্ষকৰ ব্যক্তিগত প্ৰৱণতা শিক্ষকৰ ফলপ্ৰসূতা আদি উমান লবৰ লৈ কি কৰিব পাৰি আমি শৈক্ষিক আঁচনিসমূহ বা প্ৰকল্পসমূহৰ মূল্যায়ন কৰিব পাৰো শিক্ষাৰ্থীৰ পাৰদৰ্শিতা সেই শৈক্ষিক আঁচনিৰ আধাৰত শিক্ষাৰ্থীসকলে কিমান পাৰদৰ্শিতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিমান ভাল ফলাফল দেখাবলৈ সক্ষম হৈছে যদি ভাল ফলাফল দেখাবলৈ সক্ষম হৈছে তেতিয়াহ'লে আমি তাক এটা অবভিয়াসলি আমি নিশ্চিত ৰূপত তাক কি এটা ভাল শৈক্ষিক আঁচনি বুলি ক'ব পাৰিম যদি ভাল ফলাফল দেখাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যদি শিক্ষাৰ্থীসকলে ভাল ফলাফল দেখাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যদি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কৃতকাৰ্যতা হাৰ বহুত কম অকৃতকাৰ্যতা হাৰ বহুত বেছি শিক্ষাৰ্থীসকলে বুজিব পৰা নাই শিক্ষাৰ্থীসকলে তাৰ লগত সমাযোজন হ'ব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো শৈক্ষিক আঁচনি আমি এটা ভাল শৈক্ষিক আঁচনি বুলি আমি অভিহিত কৰিব নোৱাৰো
গতিকে সেইকাৰণে কৈছে যে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পাৰদৰ্শিতাৰ আধাৰত শিক্ষাৰ্থীসকলে কেনেদৰে সেই আঁচনিখনৰ শৈক্ষিক আঁচনিখনৰ সৈতে কি কৰিবলৈ পাৰদৰ্শী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে সেইটোৰ উমান লৈ তাৰপিছত কৈছে শিক্ষকৰ ব্যক্তিগত প্ৰৱণতা সেই আঁচনিখনে সেই শৈক্ষিক প্ৰকল্পটোৱে শিক্ষকসকলৰ ব্যক্তিগত প্ৰৱণতাৰ প্ৰতি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ শিক্ষকসকলৰ ব্যক্তিগত প্ৰৱণতাত সেই আঁচনিখনৰ প্ৰভাৱটো কিমান বেছি বা কিমান কম যদি ব্যক্তিগত প্ৰৱণতাত সেই আঁচনিখনৰ প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় তাক এটা ভাল আঁচনি বুলি ক'ম আৰু যদি শিক্ষকৰ ব্যক্তিগত প্ৰৱণতাত সেই আঁচনিখনৰ প্ৰভাৱিত কৰিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে আমি তাক ভাল আঁচনি বুলি ক'ব নোৱাৰো বা সেই প্ৰকল্পটোৰ কথা একেই হ'ব তাৰপিছত যে শিক্ষকৰ ফলপ্ৰসূতা মানে শিক্ষকজনৰ সেই আঁচনিখনৰ শিক্ষকজনে কিমান ভালদৰে সেই আঁচনিখন কি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নিজকে প্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নিজকে উপস্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে শিক্ষকজনে কিমান ফলপ্ৰসূভাৱে কিমান সফলতাৰে সেই আঁচনিখিনি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ওচৰত লৈ যাব পাৰিছে সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ যদি শৈক্ষিক আঁচনিখনৰ কোনো ধৰণৰ জটিলতা থাকে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ দিশ জড়িত হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে শিক্ষকজনৰ ফলপ্ৰসূভাৱে সেই আঁচনিখন শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ওচৰত লৈ যাব নোৱাৰে তাত কিছুমান সীমাবদ্ধতা থাকিব গতিকে যদি সীমাবদ্ধতা নাই শিক্ষকসকলে ফলপ্ৰসূভাৱে সেই আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেতিয়াহ'লে তাক ভাল আঁচনি বুলি অভিহিত কৰিম গতিকে সেইখিনি জনাত মূল কি শৈক্ষিক আঁচনি আৰু মূল্যায়নখনো আমি শিক্ষকৰ ফলপ্ৰসূতাৰ আধাৰত কি কৰিব পাৰো মূল্যায়ন কৰিব পাৰো গতিকে এই দিশসমূহ শিক্ষাৰ্থীৰ পাৰদৰ্শিতা শিক্ষকৰ ব্যক্তিগত প্ৰৱণতা আদিৰ দিশসমূহৰ শিক্ষকৰ ফলপ্ৰসূতা আদিৰ দিশসমূহৰ আধাৰত আমি কি কৰিব পাৰো এটা শৈক্ষিক আঁচনি বা প্ৰকল্পৰ সবল আৰু দুৰ্বল দিশসমূহ আমি চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰো আৰু যেতিয়া আমি সবল আৰু দুৰ্বল দিশসমূহ চিনাক্ত কৰিম তেতিয়া সেইটো মূল্যায়নমূলক অধ্যয়ন হ'ব মূল্যায়নমূলক অধ্যয়ন বৰ্তমান সময়ত তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত শৈক্ষিক আঁচনিৰ সবল আৰু দুৰ্বল দিশসমূহ উলিয়াবৰ কাৰণে গৱেষণা কৰা হয় সৰ্বশিক্ষাৰ ওপৰতো কৰা হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰকল্পসমূহৰ ওপৰতো অধ্যয়ন কৰি থকা দেখা গৈছে গৱেষণা কৰি থকা দেখা গৈছে তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে পৰিকল্পিতভাৱে অনুসন্ধান কৰিও আমি কি কৰিব পাৰোঁ শৈক্ষিক আঁচনি আৰু প্ৰকল্পৰ মূল্যায়ন কৰিব পাৰোঁ পৰিকল্পিতভাৱে অনুসন্ধান কৰি বা অধ্যয়ন কৰি আমি মূল্যায়ন কৰিব পাৰোঁ বিভিন্ন দিশ যেনেকৈ আমাৰ গুণোৎসৱৰ কথা ক'ব পাৰোঁ গুণোৎসৱৰ কনচেপ্ট পৰিকল্পিতভাৱে ইয়াক কি কৰা হয় পৰিচালনা কৰা হয় সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিকল্পনাৰ আধাৰত কি কৰা হয় বিশেষ এটা শিক্ষানুষ্ঠানত শৈক্ষিক প্ৰকল্প বা আঁচনিসমূহৰো আমি কি কৰিব পাৰোঁ উমান ল'ব পাৰোঁ বা গম পাব পাৰোঁ তাৰপিছত কোৱা হৈছে কি যে ব্যক্তিগত আৰু দলীয় বৈশিষ্ট্যৰ বোধগম্যৰ বাবে গৱেষণা ব্যক্তিগত আৰু দলীয় বৈশিষ্ট্যৰ বোধগম্যৰ বাবে গৱেষণা ইয়াতে কোৱা হৈছে কি যে ব্যক্তিগত আৰু দলীয় বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিষয়ে অৱগত হ'বৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ গৱেষণা কাৰ্য পৰিচালনা কৰা হয় বিভিন্ন ধৰণৰ গৱেষণা কাৰ্য কি কৰা হয় বিভিন্ন সময়ত সম্পূৰ্ণ কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য আৰু দলীয় বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বাবে এটা কৈছে সংগঠন এটাৰ পাৰদৰ্শিতা নিৰ্ভৰ কৰে ব্যক্তি বা দলৰ সদস্যসকলৰ বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত কোনো এটা সংগঠন বা সংস্থাৰ পাৰদৰ্শিতা নিৰ্ভৰ কৰে কিহৰ ওপৰত ব্যক্তিৰ বৈশিষ্ট্য বা দলৰ সদস্যসকলৰ বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত সেই দলৰ সদস্যসকল কেনেকুৱা ধৰণৰ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তি সেই দলখনত আছে সেই দলৰ ব্যক্তিসকলৰ বৈশিষ্ট্য কেনেকুৱা তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি সেই দলখনৰ বা সেই সংগঠনৰ পাৰদৰ্শিতাক আমি কি কৰিব পাৰোঁ
মূল্যায়ন কৰিব পাৰোঁ, পাৰদৰ্শিতা আমি অৱগত হ'ব পাৰোঁ। যদি কোনো এটা সংগঠনৰ ব্যক্তিসকল বিভিন্ন যিখিনি ব্যক্তি আছে, ব্যক্তিসকলৰ বৈশিষ্ট্য কি হয় অতি নিম্নমানৰ, তাৰমানে সেইখিনি কি কৰিব নোৱাৰে, সেই দলটোৱে বিকাশ লাভ কৰিব নোৱাৰে, সংগঠনটো আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে সেই দলটোৰ প্ৰতি সিহঁতৰ ব্যক্তিসকলৰ পাৰদৰ্শিতা দুৰ্বল হৈ পৰিব। যদি ব্যক্তিসকল বা দলৰ সদস্যসকলৰ বৈশিষ্ট্য অতি উচ্চমানৰ হয়, দলৰ যোনটো লক্ষ্য উদ্দেশ্য তাক বাস্তৱায়িত কৰিবৰ কাৰণে যদি সিহঁতৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য সেই বৈশিষ্ট্যসমূহ নিৰ্ধাৰণ হয়, তেতিয়াহ'লে সেই দলৰ পাৰদৰ্শিতা নিশ্চিত ৰূপত বহুত বেছি ভাল পাৰদৰ্শিতা দেখাবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে ব্যক্তিগত আৰু দলীয় বৈশিষ্ট্যৰ বোধগম্যৰ বাবে বিভিন্ন গৱেষণা কৰা দেখা যায়, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ গৱেষণা কাৰ্য পৰিচালনা কৰে। সেই বিষয়ে পিছত আলোচনা কৰিম, কি গৱেষণাৰ জৰিয়তে আমি ব্যক্তিৰ বৈশিষ্ট্য বা দলৰ বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে অৱগত হ'ব পাৰিম, পিছত আলোচনা কৰিম। ইয়াতে আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে, ব্যক্তি আৰু দলীয় বৈশিষ্ট্যত প্ৰভাৱিত কাৰকসমূহ চিনাক্ত কৰাটো সংগঠনৰ এটা অতি প্ৰয়োজনীয় দিশ, যাক গৱেষণাৰ দ্বাৰা উন্মোচিত কৰিব পাৰি। ব্যক্তি আৰু দলীয় বৈশিষ্ট্যত প্ৰভাৱিত কৰা কাৰকসমূহ এটা দলৰ বা সংগঠনৰ ব্যক্তি আৰু সদস্যসকলক কি কাৰকে প্ৰভাৱিত কৰিছে, সেই বিষয়ে অৱগত হোৱাটো সেই সংগঠন বা সেই দলটো বা সেই সংস্থাটোৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজন। যদি সেই কাৰকসমূহ চিনাক্তকৰণ কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে সেই দলৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সেই দলৰ সদস্যসকলৰ বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে অৱগত হ'ব নোৱাৰিব। বৈশিষ্ট্য অৱগত হ'ব নোৱাৰিলে সেই দলে কেতিয়াও এটা ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম নহ'ব, ভাল পাৰদৰ্শিতা আমি লাভ কৰিব নোৱাৰিম। গতিকে সেইখিনি জানিবৰ কাৰণে কি ফেক্টৰ বা কি কাৰকে সেই দলীয় বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাই আহিছে, সেইখিনি জানিবৰ কাৰণে গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন হয়। গৱেষণাৰ দ্বাৰা সেই কাৰকসমূহ চিনাক্তকৰণ কৰি সেই বৈশিষ্ট্যসমূহ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰি। উদাহৰণস্বৰূপে ক'ব পাৰোঁ, কোনো এটা সংগঠনৰ যিখিনি ব্যক্তি আছে, কৰ্মচাৰী আছে, কৰ্মচাৰীসকলে কামত মনোযোগ নিদিয়ে। চাপ'জ এইটো এটা বৈশিষ্ট্য, সকলো সদস্যৰ কামত মনোযোগ নিদিয়াৰ অন্তৰালত কিবা এটা কাৰক থাকিব পাৰে। কামত গুৰুত্ব নিদিয়া, কাম যিখিনি কৰে গুৰুত্ব সহকাৰে নকৰে, তাৰ অন্তৰালত কিবা নহয় কিবা এটা কাৰক জড়িত হৈ থাকিব। গতিকে সেই কাৰকটো কি, সেইখিনিত সেই সংগঠনৰ টপ লেভেলত থকা মানুহজনে গম নাপায়। তাক জানিবৰ কাৰণে কি কৰিব, এটা গৱেষণা কৰিব, কি কাৰণত ব্যক্তিসকলৰ বা সদস্যসকলৰ বা কৰ্মচাৰীসকলে কামত গুৰুত্ব নিদিয়ে, মনোযোগ নিদিয়ে। গতিকে গৱেষণা কৰি দেখা গ'ল কি যে সদস্যসকল বা কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা কম হোৱাৰ কাৰণে সিহঁতে কামত গুৰুত্ব নিদিয়ে। সেইটো এটা কাৰকটো ওলাই পৰিলে। সেই কাৰকটোক উন্মোচন কৰিবৰ কাৰণে, সেই কাৰকটোক চিনাক্তকৰণ কৰিবৰ কাৰণে, কাৰকটোক প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন হয়। তাৰপিছত ব্যক্তিৰ বৈশিষ্ট্য যেনে বৌদ্ধিক ক্ষমতা, সৃষ্টিশীল চিন্তা, অভিৰুচন, ব্যক্তিত্ব, লিংগ, কাৰ্য সম্পাদন আদিৰ বিষয়ে অৱগত হোৱাত গৱেষণামূলক অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজন হয়। ব্যক্তিৰ বৌদ্ধিক ক্ষমতা কেনেকুৱা, কোনো এজন ব্যক্তিৰ বৌদ্ধিক ক্ষমতা কেনেকুৱা, সেই বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে, সৃষ্টিশীল চিন্তাৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে, অভিৰুচন সম্পৰ্কে গৱেষণা কৰা হয়, যে এজন ব্যক্তিৰ অভিৰুচন কোনবিলাক ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিৰুচন আছে, বা ব্যক্তিত্ব কেনেকুৱা, লিংগ, কাৰ্য সম্পাদন আদিৰ বিষয়ে যেতিয়া জানিব বিচৰা হয়, যে এইজন মানুহে এই মানুহখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰিব নে নাই, কাৰ্য সম্পাদন গৱেষণা এটা কৰাৰ প্ৰয়োজন। তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন হয়। তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে ব্যক্তিৰ বৈশিষ্ট্যৰ বোধগম্যৰ বাবে সহায়ক গৱেষণা। এজন ব্যক্তিৰ যিখিনি বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্যখিনি বোধগম্যৰ বাবে আমি কি গৱেষণাৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ, কি গৱেষণাৰ জৰিয়তে এজন ব্যক্তিৰ গৱেষণাৰ বিষয়ে আমি উমান ল'ব পাৰোঁ, আমি গম পাব পাৰোঁ, সেই বিষয়ে ইয়াতে আলোচনা কৰা হৈছে। যে ব্যক্তিৰ বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিৰ
বৈশিষ্ট্যখিনি চিনাক্তকৰণ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমে কোৱা হৈছে ঘটনা অধ্যয়ন এইটো এটা গৱেষণা ঘটনা অধ্যয়নৰ জৰিয়তে ব্যক্তিৰ অতীতৰ অভিজ্ঞতাসমূহ অতীতৰ ঘটনাসমূহ ইয়াতে অধ্যয়ন কৰা হয় অতীতত কি আছিলে কেনেকৈ সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটো গঢ় ল'বলৈ পালে সেই বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা হয় ইয়াতে অতীতৰ ঘটনাৰাজিসমূহ অধ্যয়ন কৰা হয় ব্যক্তিৰ সেই বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে উদাহৰণস্বৰূপে এজন কোনো এজন ব্যক্তিয়ে সাধাৰণ ব্যক্তি আছিলে কিন্তু হঠাৎ তেওঁৰ আচৰণত কি দেখা গ'ল অস্বাভাৱিকতা দেখা গ'ল অস্বাভাৱিক আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰা দেখিবলৈ পোৱা সেইটো তেওঁৰ সেই ব্যক্তিজনৰ এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য গতিকে সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্যৰ বোধগম্যৰ বাবে ইয়াতে কি কৰিব পাৰে ঘটনা অধ্যয়নৰ জৰিয়তে তেওঁৰ অতীতৰ সেই তিতা কেহা অভিজ্ঞতাসমূহ বিশ্লেষণ কৰি কোনটো কাৰণত তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ অস্বাভাৱিক আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰি আছে এইখিনি আমি উলিয়াব পাৰোঁ গতিকে ঘটনা অধ্যয়নৰ জৰিয়তে অতীতৰ অভিজ্ঞতাসমূহ কি কৰা হয় ইয়াতে বিশ্লেষণ কৰা হয় অতীতৰ ঘটনাসমূহ ইয়াতে পুংখানুপুংখভাৱে বিশ্লেষণ কৰি তাৰ পৰা বিভিন্ন তথ্য উদ্ঘাটন কৰি সেই তথ্যৰ আধাৰত ব্যক্তিৰ সেই বৈশিষ্ট্যসমূহৰ প্ৰতিকাৰমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় গতিকে ঘটনা অধ্যয়ন পদ্ধতি বা ঘটনা অধ্যয়নৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰোঁ এজন ব্যক্তিৰ বৈশিষ্ট্য বিষয়ে বোধগম্য হ'ব পাৰোঁ তাৰপিছত কোৱা হৈছে সহসম্বন্ধ অধ্যয়নত কোৱা হৈছে যে দুজন ব্যক্তি বা দুটা সংগঠন দুটা সংস্থাৰ মাজৰ যিখিনি বৈশিষ্ট্য সেইখিনিক কি কৰি অধ্যয়ন কৰি সেইখিনিক উদ্ঘাটন কৰি দুয়োটাক কি কৰা হ'ব দুটাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা হ'ব সহসম্বন্ধ অধ্যয়ন সাপোজ দুজন শিক্ষাৰ্থীৰ গণিতৰ নম্বৰৰ বিষয়ে ইয়াতে কি কৰা হৈছে জানিব বিচৰা হৈছে গণিতৰ নম্বৰৰ বিষয়ে জানিব বিচৰা হৈছে গতিকে সেই দুজন শিক্ষাৰ্থীৰ গণিতৰ নম্বৰ বিচাৰি উলি বা দুজন ব্যক্তিৰ শৈক্ষিক পাৰদৰ্শিতাৰ বিষয়ে জানিব বিচৰা হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত দুজন ব্যক্তিৰে সেই শৈক্ষিক পাৰদৰ্শিতাখিনি সংগ্ৰহ কৰি অধ্যয়ন সেইখিনিক বিশ্লেষণ কৰি দুটাক তুলনা কৰি দুটাৰ লগত সহসম্বন্ধ স্থাপন কৰি আমি কি কৰিব পাৰোঁ সেই ব্যক্তিৰ বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে আমি অৱগত হ'ব পাৰোঁ বা ইয়াতে আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে যে এজন শিক্ষাৰ্থীৰ ইংৰাজীৰ নম্বৰটোৱে তেওঁৰ গণিতৰ নম্বৰটোক কেনেধৰণে প্ৰভাৱিত কৰি আছে সেইটো আমি ইয়াতে অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ ইংৰাজীত ভাল থকা ষ্টুডেণ্টজন গণিততো ভাল নম্বৰ পাইছে তাৰমানে তেওঁৰ দুটা বিষয়ৰ নম্বৰৰ মাজত এটা সহসম্বন্ধ আমি দেখিবলৈ পাম দুটা এটা আনটোৰ লগত সহসম্বন্ধিত হৈ থকা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ তাৰপিছত দ্ৰাঘিমামূলক অনুসন্ধান মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ দ্ৰাঘিমামূলক অনুসন্ধান ইয়াতে কোৱা হৈছে কি যে কোনো এক বিশেষ ঘটনাৰ অধ্যয়ন কৰিবৰ কাৰণে বিশেষ দিশ অধ্যয়ন কৰিবৰ কাৰণে একে শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিৰ ওপৰত দীৰ্ঘ সময়ৰ কাৰণে অধ্যয়ন চলাই থকা গৱেষণাক ইয়াতে কি বুলি কোৱা হৈছে দ্ৰাঘিমামূলক অনুসন্ধান বুলি কোৱা হৈছে যেনে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মানসিক বিকাশ শিশুৰ মানসিক বিকাশৰ কথা আলোচনা কৰিব যাওঁতে পঞ্চমমান শ্ৰেণীৰ পৰা কোনো এজন এদল শিক্ষাৰ্থীৰ মানসিক বিকাশৰ ধাৰণাটো পৰিমাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা হয় সেই একেদল শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত পঞ্চমমান ষষ্ঠমান সপ্তমমান অষ্টমমান দশমমান এনেকে প্ৰত্যেক শ্ৰেণীত যেতিয়া পৃথকে কি কৰা হ'ব সিহঁতৰ মানসিক ক্ষমতাক মেজাৰ কৰা হ'ব পৰিমাপন কৰা হ'ব সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ গৱেষণাক ইয়াতে কি বুলি কোৱা হয় দ্ৰাঘিমামূলক গৱেষণা বা দ্ৰাঘিমামূলক অনুসন্ধান বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ একে শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিৰ ওপৰত বিভিন্ন সময়ত কি কৰা পৰীক্ষণ কাৰ্য চলাই যোৱা বা বিভিন্ন সময়ৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰা এটা দল বেলেগ হ'লে কিন্তু সেইটো দ্ৰাঘিমামূলক অনুসন্ধান বা গৱেষণা নহ'ব একে দল থাকিব লাগিব একে শ্ৰেণীৰ একেদল শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত একেটা দলৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ওপৰত এই গৱেষণাটো সম্পন্ন কৰিব লাগিব তাৰপিছত কৈছে প্ৰক্ষেপণমূলক কৌশল ইয়াতে কোৱা হৈছে কি যে কিছুমান ব্যক্তিৰ বৈশিষ্ট্য কি কৰা হয় ইয়াতে প্ৰক্ষেপণমূলক কৌশলৰ জৰিয়তে পৰিমাপন কৰা হয়
প্ৰক্ষেপণমূলক কৌশল যেনেকে বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিবলৈ পাওঁ প্ৰক্ষেপণ শব্দটো কি কৰে কোনো এটা ঠাইত তাক তাতে নিক্ষেপ কৰি তাৰ পৰা চোৱা যায় যেনেকে আমি প্ৰজেক্টৰত দেখিবলৈ পাওঁ প্ৰজেক্টৰত কি কৰা হয় কোনো এটা ঘটনা কোনো এটা বস্তু কি কৰা হয় প্ৰজেক্টৰৰ জৰিয়তে বেলেগত নিক্ষেপ কৰি পৰ্দাত বা স্ক্ৰিনত কি কৰা হয় সেই ইনফৰমেশন খিনি বা তথ্যখিনি তাত নিক্ষেপ কৰা হয় নিক্ষেপ কৰি তাৰ পৰাহে আমি দেখিবলৈ সক্ষম হওঁ ইয়াতে সেই কথাটো ইয়াতে কৈছে প্ৰক্ষেপণমূলক কৌশলত ইয়াতে পোনপটীয়াকৈ কি নকৰে শিক্ষাৰ্থীসকলক হেৰি নকৰে পৰিমাপন নকৰে শিক্ষাৰ্থীসকলক বুজিবও নিদিয়ে যে কি কৰিব বিচৰা হৈছে যেনেকে প্ৰক্ষেপণমূলক পদ্ধতি এটা উদাহৰণ দিব পাৰো যে কোনো এজন ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্বৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে কেইবাটাও প্ৰক্ষিপ্তমূলক কৌশলৰ ইয়াতে উদ্ভাৱন কৰা হৈছিল যেনেকে মহিৰ দাগ চিহ্ন পদ্ধতি এটা আছিলে মনোনাটক বুলি এটা আছিলে মনোনাটক তাৰ পিছত চিত্ৰ এটা দিয়া থাকে সেই চিত্ৰটো ব্যাখ্যা কৰিব লাগে এটা চিত্ৰ দিয়া থাকে সেই চিত্ৰটোৰ আধাৰত চিত্ৰত কি কোৱা হৈছে সেইখিনি ব্যাখ্যা কৰিব লাগে ইয়াতে কোৱা হৈছে কি যে সেই ব্যক্তিজনে নিজৰ অজান্তিতে নিজৰ কথাখিনি সেই ঘটনাটোৰ কি কৰে প্ৰকাশ কৰে সেই নিজৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স খিনি তাত প্ৰতিফলিত হয় আৰু তাৰ পৰাই আমি ব্যক্তিজনৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ অৱগত হ'ব বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে আমি অৱগত হ'ব পাৰো ষ্টৰী টেলিংৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে ষ্টৰী টেলিং এটা কাহিনী ক'বলৈ দিয়া হয় কাহিনী সম্বোধন অভিক্ষা বুলি এটা আছে কাহিনী সম্বোধন ইয়াতে চিত্ৰটো দেখুৱা হ'ব আৰু সেই চিত্ৰৰ আধাৰত একোটা কাহিনী ক'ব লাগে সেই চিত্ৰটোত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেজেন্ট কৰা হয় যে যোনটো এংগলত কথাখিনি ক'ব বিচাৰে চাৰিওফালে সেই চিত্ৰটোৰ আধাৰত কি কৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণে তাক ব্যাখ্যা কৰিব পাৰে কিন্তু প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি বেলেগ বেলেগ ৰূপত তাক ব্যাখ্যা কৰে প্ৰক্ষেপণমূলক কৌশলৰ জৰিয়তে আমি ব্যক্তিৰ বৈশিষ্ট্য বোধগম্য হ'ব পাৰো ব্যক্তিৰ বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে আমি অৱগত হ'ব পাৰো ইয়াতে প্ৰক্ষেপণমূলক কৌশল ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিছুমান বিশেষ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে ব্যক্তিয়ে নিজৰ ইচ্ছামতে সকলোবোৰ তথ্য কি কৰিব নোখোজে প্ৰকাশ কৰিব নোখোজে বা সেইখিনি গৱেষকৰ লগত সেইখিনি আদান প্ৰদান কৰিব নোখোজে তেনে ক্ষেত্ৰত সেই ব্যক্তিজনে প্ৰক্ষেপণমূলক কৌশল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰপিছত বৰ্ণনামূলক অধ্যয়নটো হ'ল কোনো এটা বিশেষ ঘটনা বিশেষ পৰিস্থিতি বিশেষ দিশক কি কৰে ইয়াতে এই গৱেষণাই বৰ্ণনা কৰে ইয়াতে বেলেগ একো নকৰে যি দেখা পাইছে যি হৈ আছে তাকে ইয়াতে কি কৰিব বৰ্ণনা কৰিব বিতং ৰূপত তাক বৰ্ণনা কৰে এটো হ'ল বৰ্ণনামূলক অনুসন্ধান বা গৱেষণা তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে দলীয় স্তৰৰ বিশ্লেষণ সাংগঠনিক আচৰণসমূহৰ সামৰি লোৱা হয় ইয়াতে আমি প্ৰথমে ব্যক্তিৰ বৈশিষ্ট্যখিনিৰ কথা গম পালো এতিয়া দলীয় স্তৰৰ বিশ্লেষণ দলীয় বৈশিষ্ট্যসমূহত কোৱা হৈছে দলীয় স্তৰৰ বিশ্লেষণ সাংগঠনিক আচৰণসমূহ সামৰি লোৱা হয় এজন ব্যক্তিৰ সাংগঠনিক আচৰণসমূহে দলীয় বৈশিষ্ট্যক প্ৰতিপন্ন কৰে সাংগঠনিক আচৰণসমূহ দলীয় বৈশিষ্ট্য হিচাপে ইয়াতে কোৱা হয় সংগঠনৰ লগত থাকি সংগঠনৰ মাজত থাকি যি আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰে সংগঠনটোৰ কাৰণে যি আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰে হেতু সাংগঠনিক আচৰণ বা সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য বুলি কোৱা হয় এটা কোৱা হৈছে এজন সহজ সৰল একদম নম্ৰ ব্যক্তি এজন তেওঁৰ বৈশিষ্ট্য এটো নম্ৰতা সহজ সৰলতা কিন্তু যোনটো সংগঠনৰ লগত জড়িত আছে সেই সংগঠনত তেওঁ এগ্ৰেছিভ থাকিব লাগে আক্ৰমণাত্মক থাকিব লাগে সদায় তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে গতি সেই সংগঠনত থকা সময়ত সেই আচৰণসমূহ হ'ব সাংগঠনিক আচৰণ আকৌ যেতিয়া তেওঁ নিজৰ ব্যক্তিগত সময়ত আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰিব সেইটো হ'ব ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য গতিকে দলীয় স্তৰৰ বিশ্লেষণ সাংগঠনিক আচৰণসমূহ সামৰি লোৱা হয় এই দলীয় বিশ্লেষণত অন্ত আৰু আন্তঃদলীয় সংঘাত আৰু সংযোগ ইয়াতে কোৱা হৈছে অন্ত আৰু আন্তঃদলীয় সংঘাত দলীয় বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত ইয়াতে সামৰি লোৱা আন এটা দিশ হৈছে কি যে অন্ত আৰু আন্তঃদলীয় সংঘাত অন্ত মানে যেতিয়া একেটা দলৰ বিভিন্ন সদস্যসকলৰ মাজত সংঘাত হ'ব সেইটো হ'ব অন্তঃদলীয় সংঘাত আৰু যেতিয়া এটা দলৰ লগত আন এটা বেলেগ এটা দলৰ লগত যেতিয়া সংঘাত হ'ব সেইটো হ'ব আন্তঃদলীয় সংঘাত
অন্তদলীয়টো হ'ল একেটা দলৰ সদস্যসকলৰ মাজত হোৱা সংঘাত আৰু অন্তদলীয় সংঘাত হ'ল যেতিয়া আন্তদলীয় সংঘাত হ'ল যেতিয়া কোনো এটা দলৰ লগত বেলেগ এটা দলত সংঘাত হ'ব সেইটো আন্তদলীয় সংঘাত গতিকে সেইখিনি ইয়াতে কি কৰা হয় অধ্যয়ন কৰা হয় সেইখিনিৰ জৰিয়তে বৈশিষ্ট্যসমূহ চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰি সংযোগ বিভিন্ন ব্যক্তিৰ বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন সদস্যসকলৰ মাজত সংযোগ কেনেকুৱা হেতু বিভিন্ন সদস্যসকলৰ মাজত থকা মিলাপ প্ৰীতি সংযোগটো কেনেকুৱা হেতু কথা কোৱা হৈছে নেতৃত্ব কেনেকুৱা ধৰণৰ নেতৃত্ব হে দলটোৱে দিয়ে হেতু নেতৃত্ব দলীয় বৈশিষ্ট্য ক্ষমতা সেই দলৰ সদস্যসকলৰ ক্ষমতা কেনেকুৱা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ ক্ষমতা কেনেকুৱা দলটোৰ ক্ষমতা কেনেকুৱা সেই দলটো কিমানখিনি কাম কৰিব পাৰে দলৰ ক্ষমতা কিমানলৈকে সীমাবদ্ধ সেই বিষয়ে ইয়াতে দলীয় বৈশিষ্ট্য সেইখিনি দলীয় বৈশিষ্ট্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লোৱা হৈছে দলৰ আদৰ্শ প্ৰত্যেক দলৰ কিছুমান নিজস্ব নীতি বা নিজস্ব আদৰ্শ থাকে সেই আদৰ্শৰ দ্বাৰা দলসমূহ পৰিচালিত হয় গতিকে দলীয় আদৰ্শসমূহ দলীয় নীতিসমূহ ইয়াতে কি কৰে দলীয় সদস্যসকলৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ গঢ় দি তোলাত সহায় কৰে দলৰ যোনটো আদৰ্শ আছে সেই আদৰ্শৰ আধাৰতে দলীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ গঢ় লৈ উঠিব তাৰপিছত আন্তঃব্যক্তি যোগাযোগৰ দ্বাৰাও কি কৰা হয় দলীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ গঢ় লৈ উঠে আন্তঃব্যক্তি এজন ব্যক্তি আন এজন ব্যক্তিৰ লগত যোগাযোগ কৰি সেই ব্যক্তিজনৰ বৈশিষ্ট্যখিনি দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ নিজৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ গঢ় লৈ উঠিব পাৰে গতিকে আন্তঃব্যক্তি যোগাযোগৰ দ্বাৰাও ব্যক্তিৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ আমি কি কৰিব পাৰো চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰো বা বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে আমি অনুমান ল'ব পাৰো গতিকে এই গোটেইখিনি দিশ জানিবৰ কাৰণে গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন অন্তৰ আন্তঃদলীয় সংঘাত কেনেকুৱা মানে ওপৰে চালে আমি এইখিনি গম নাপাম এইখিনি গৱেষণাৰ জৰিয়তে আমি এইখিনি বিষয়ে অৱগত হ'ম সংযোগ প্ৰত্যেকজন সদস্যৰ মাজত সংযোগ কেনেকুৱা মিলা প্ৰীতি কেনেকুৱা নেতৃত্বৰ দক্ষতা কেনেকুৱা ক্ষমতা সেই দলটোৰ ক্ষমতা কেনেকুৱা আদৰ্শ মানি চলে সেই বিষয়ে আন্তঃব্যক্তি যোগাযোগৰ ধাৰণাটো সেই দলটোত বা গ্ৰুপটোত কিমান ষ্ট্ৰং বা কিমান শক্তিশালী সেই বিষয়ে কিন্তু এই গোটেইখিনি দিশ ইয়াতে কি কৰা হৈছে দলীয় বৈশিষ্ট্যৰ আধাৰত সামৰি লোৱা হৈছে আৰু সেইখিনি বুজিবৰ কাৰণে আমাক গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন তাৰপিছত কৈছে সমাজমিতি পদ্ধতিৰ সহায়ত দলীয় গতিশীলতা মূল্যায়ন কৰা হয় দলীয় গতিশীলতা মূল্যায়ন কৰা হয় সমাজমিতি পদ্ধতিৰ সহায়ত সমাজমিতি পদ্ধতি হ'ল এটা বিশেষ পদ্ধতি ইয়াৰ জৰিয়তে এটা দলৰ সদস্যসকলৰ মাজত জনপ্ৰিয়তাৰ ধাৰণাটোক আমি কি কৰিব পাৰো জানিব পাৰো কোনো এটা দলৰ সদস্যসকলে বেলেগ সদস্যসকলৰ মাজত কিমান জনপ্ৰিয় কোনো বিশেষ এজন সদস্য বেলেগ সদস্যৰ মাজত কিমান জনপ্ৰিয় তাক জানিবৰ কাৰণে সমাজমিতি পদ্ধতিৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সমাজমিতি পদ্ধতিত বিশেষ এটা দল বা এটা শ্ৰেণী বা এটা সমাজৰ বিশেষ ব্যক্তিসকলৰ স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰিবৰ কাৰণে বা পজিশন নিৰ্ধাৰণ কৰিবৰ কাৰণে এই পদ্ধতিটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় উদাহৰণস্বৰূপে ক'ব পাৰো যে আমি শ্ৰেণী কোঠাত প্ৰত্যেক শ্ৰেণীত একজন দলপতি বা কেপ্টেইন পাতি দিওঁ বা মনিটৰ পাতি দিওঁ কোনো এটা শ্ৰেণী দেখা গ'ল কি যে শিক্ষকজনে ক'লে যে ক্লাছ কেপ্টেইন বনাব তেতিয়া দেখা গ'ল কি ৩-৪ জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি কৰিলে তাতে ক্লাছ কেপ্টেইন হ'ব বুলি নিজৰ দাবী জনালে যে স্যাৰ মই হম এনেকে ৪-৫ জনে বা ৩-৪ জনে কি কৰিলে এইটো দাবী জনালে তেনে ক্ষেত্ৰত শিক্ষকজনে বিমূৰত পৰিব নিশ্চিত ৰূপত যে কাক দিব কাক এৰিব তেনে ক্ষেত্ৰত কি কৰিব পাৰে শিক্ষকজনে সেই সমাজমিতি পদ্ধতিটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সমাজমিতি পদ্ধতিটোৰ জৰিয়তে কি কৰিব শিক্ষকজনে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এটা ৰিলেশনশ্বিপৰ কাৰণে এটা সাৰ্কেল বনাব এটা ডায়াগ্ৰাম বনাব যে সেই ৪জন ব্যক্তিক কোনে ভাল পায় বা সেই ৪জন ব্যক্তি কাৰ লগত বেছি অ্যাটাচমেন্ট আছে কাৰ লগত সেই ৪জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী বেছি ভাল সম্পৰ্ক কাক লাইক কৰে আসলে সমাজমিতি পদ্ধতিৰ লাইক আৰু ডিসলাইকৰ ওপৰতে কি কৰা হয় নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় কোনো এজন ব্যক্তিক কোনে বেছি লাইক কৰে কোনে কম লাইক কৰে কোনে লাইক কৰে কোনে লাইক নকৰে
সেই দুটাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইয়াতে কি কৰা হৈছে সমাজনীতি পদ্ধতিৰ জৰিয়তে সেই দলীয় সদস্যসকলৰ গতিশীলতা বা সদস্যসকলৰ স্থান সদস্যসকলৰ মৰ্যাদা আদি নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ইয়াতে স্কোৰ সিস্টেম আছে ইয়াতে নম্বৰ সিস্টেম আছে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে এজন ব্যক্তিয়ে কোন এজন শিক্ষাৰ্থী বেলেগ এজন শিক্ষাৰ্থীক লাইক কৰে সেই শিক্ষাৰ্থীজনে যদি সেই প্ৰথম শিক্ষাৰ্থীজনক লাইক কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ স্কোৰ হ'ব 2 আৰু যদি কেৱল এজনে লাইক কৰে তেতিয়াহ'লে 1 তেনেকৈ স্কোৰসমূহ প্লাস কৰি কি কৰিব পাৰি আমি আটাইতকৈ জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰা শিক্ষাৰ্থীজনক আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰো বা তেওঁকে আমি দলপতি বা ক্লাস ক্যাপ্টেন হিচাপে আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰো শ্ৰেণীৰ তেনে পৰিস্থিতিত সমাজনীতি পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰপিছত সহসম্বন্ধ অধ্যয়নৰ দ্বাৰা দলীয় গৱেষণা কৰা হয় সহসম্বন্ধ অধ্যয়নৰ দ্বাৰা দলীয় গৱেষণা কৰা হয় সহসম্বন্ধ অধ্যয়নৰ দ্বাৰা দলীয় গৱেষণা কৰা হয় সহসম্বন্ধ এজনে আনজনৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্কিত হৈ আছে সম্বন্ধিত হৈ আছে তাৰ দ্বাৰাও দলীয় গতিশীলতা দলীয় গৱেষণা কৰা হয় যেনে এজন ব্যক্তি এজন ল'ৰা বা এজন ছোৱালী স্কুললৈ আহাৰ বা প্ৰথম অৱস্থাত ভাল একদম সহজ সৰল নম্ৰ আছিল কিন্তু কেইজনমান উগ্ৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত থকাৰ কাৰণে তেওঁৰ আচৰণ উগ্ৰ হৈ উঠিলে গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ অধ্যয়ন কৰিব কাৰণে সহসম্বন্ধ অধ্যয়নৰ যে এটা আনটোৰ লগত কেনেকৈ সহসম্বন্ধিত হৈ সেই আচৰণসমূহ গঢ় লৈ উঠে সেইখিনি ইয়াতে অধ্যয়ন কৰা হয় বা গৱেষণা কৰা হয় গুণগত পদ্ধতিৰ সহায়ত মূল্যায়ন কৰা হয় গুণগত পদ্ধতি বিভিন্ন গুণগত পদ্ধতিসমূহ প্ৰয়োগ কৰি গুণগত পদ্ধতিসমূহৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰো দলীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ মূল্যায়ন কৰিব পাৰো তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে তত্ত্ব আৰু নীতিৰ বিকাশৰ বাবে গৱেষণামূলক অধ্যয়ন শৈক্ষিক তত্ত্ব এডুকেশ্যনেল থিওৰি আৰু নীতি শৈক্ষিক নীতি বা এডুকেশ্যনেল পলিচি সমূহ শৈক্ষিক তত্ত্ব আৰু নীতিৰ বিকাশৰ বাবে গৱেষণা অধ্যয়ন গৱেষণামূলক অধ্যয়ন যিখিনি শৈক্ষিক তত্ত্ব আছে সেইখিনিৰ বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে শৈক্ষিক নীতিসমূহৰ বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ গৱেষণা কৰা হয় সেই বিষয়ে এটা আলোচনা কৰা হৈছে এনে প্ৰায় সংখ্যক শৈক্ষিক গৱেষণাৰ উদ্দেশ্য হৈছে বিশেষ শৈক্ষিক সমস্যাৰ তত্ত্ব আৰু নীতিৰ আধাৰত সমাধান কৰা যিখিনি শৈক্ষিক গৱেষণা কৰা হয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি গৱেষণা কৰা হয় সেই গৱেষণাৰ প্ৰায় সংখ্যকৰ উদ্দেশ্য হৈছে কি বিশেষ শৈক্ষিক সমস্যাৰ তত্ত্ব আৰু নীতিৰ দ্বাৰা সমাধান কৰা যিখিনি শৈক্ষিক সমস্যা হৈ আছে সেই সমস্যাসমূহ বিশেষ এটা নীতি বিশেষ এটা তত্ত্বৰ আধাৰত কি কৰা সেই নীতিটোক বা সেই তত্ত্বটোক হেৰি হিচাপে বেছ হিচাপে লৈ আধাৰ হিচাপে লৈ অধ্যয়ন কৰি সমস্যাটো সমাধান কৰা বেছিভাগ অধ্যয়ন এইটোৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দি কি কৰে অধ্যয়ন কাৰ্যটো সম্পূৰ্ণ কৰে তাৰপিছত ইয়াতে কোৱা হৈছে কি যে কিছুমান মৌলিক গৱেষণাই শৈক্ষিক তত্ত্ব আৰু নীতিৰ বিকাশ কৰে আৰু তাক সাধাৰণীকৰণ কৰা হয় কিছুমান মৌলিক গৱেষণা শৈক্ষিক তত্ত্ব আৰু নীতিৰ বিকাশ কৰে মৌলিক গৱেষণা যেনে ইয়াতে কোৱা হৈছে কি যে যিখিনি গৱেষণা সম্পূৰ্ণৰূপে নতুনত্বৰ প্ৰতিপন্ন কৰে আগতে কোনো হেতু গৱেষণা কৰা নাই এটো হ'ল মৌলিক গৱেষণা সেই বিষয়ে ধাৰণা কোনো আগতে ব্যক্ত কৰা নাই মৌলিক গৱেষণা নতুন দিক নতুন ধাৰণা নতুন বিষয়ৰ উন্মোচন কৰা দিক গৱেষণা গতিকে ইয়াতে কোৱা হৈছে কি যে প্ৰায়োগিক গৱেষণাৰ দ্বাৰা মৌলিক গৱেষণাক প্ৰতিপন্ন কৰা হয় প্ৰায়োগিক গৱেষণাৰ দ্বাৰা মৌলিক গৱেষণাৰ যিখিনি নীতি নিয়ম মৌলিক গৱেষণাৰ যাক ফান্ডামেন্টাল ৰিসাৰ্চ বুলি কোৱা হৈছে ফান্ডামেন্টাল ৰিসাৰ্চ বা পিউৰ ৰিসাৰ্চৰ যিখিনি নীতি নিয়ম বেসিক ৰিসাৰ্চৰ যিখিনি নীতি নিয়ম সেইখিনি কি কৰা হয় সেই নীতি নিয়মসমূহ শ্ৰেণীকোঠাত উপস্থাপন কৰি শ্ৰেণীকোঠাত তাক প্ৰয়োগ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰায়োগিক গৱেষণাৰ সহায় লোৱা হয় প্ৰায়োগিক এপ্লাই ৰিসাৰ্চ বুলি যাক কোৱা হয় প্ৰায়োগিক গৱেষণাৰ দ্বাৰা
সেই শৈক্ষিক গৱেষণাৰ মৌলিক গৱেষণাৰ যিখিনি নীতি যিখিনি তত্ত্ব আছিলে সেইখিনিক ইয়াতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰি ইয়াৰ সবলতা বা দুৰ্বলতাসমূহ গম পাব পাৰি বা কোনো এজন ব্যক্তিয়ে এটা বিশেষ শৈক্ষিক তত্ত্ব উদ্ঘাটন কৰিছে বা নীতিৰ বিকাশ কৰিছে সেই শৈক্ষিক তত্ত্ব বা নীতিৰ আমি কি কৰিব লাগে প্ৰায়োগিক গৱেষণাৰ দ্বাৰা সেই তত্ত্বটোক আমি প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব বিকাশ কৰিব লাগিব প্ৰয়োগ কৰিলেহে সেইটো বিকাশ হ'ব উদাহৰণস্বৰূপে আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়োৱা ব্যক্তি হৈছে এডৱাৰ্ড লি থৰ্নডাইক যোনটো শৈক্ষিক কি আছিলে যে এটা শৈক্ষিক শিক্ষণ তত্ত্ব আগবঢ়াইছিলে সংযোগবাদ তত্ত্বত ইয়াতে কোৱা হৈছিল প্ৰচেষ্টা আৰু ভুলৰ জৰিয়তে শিক্ষণ কাৰ্য সম্পন্ন হয় য'ত উদ্দীপক আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজত সংযোগ সাধন কৰিহে আমাৰ শিক্ষণ কাৰ্যটো সম্পন্ন হয় গতিকে থৰ্নডাইকৰ সেই তত্ত্বটো শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰয়োগ কৰিহে তাক বিকাশ কৰিব পাৰি তাক ডেভেলপ কৰিব পাৰি যদি শ্ৰেণীকোঠাত তাক প্ৰয়োগ কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে সেই শৈক্ষিক গৱেষণা কাৰ্যৰ আমি কি কৰিব নোৱাৰো বিকাশ কৰি তুলিব নোৱাৰো আমি প্ৰায়োগিক গৱেষণাৰ জৰিয়তে সেই নীতিৰ আধাৰত শ্ৰেণীকোঠাত আমি কি কৰিব লাগিব গৱেষণা কাৰ্য সম্পন্ন কৰিব লাগিব তেতিয়াহে সেই শৈক্ষিক নীতি বা তত্ত্বসমূহ বিকাশ হ'ব তাৰপিছত তত্ত্ব আৰু নীতিৰ স্থাপিত কৰিবৰ বাবে তলৰ গৱেষণাবোৰ কৰিব পাৰি তত্ত্ব আৰু নীতি শৈক্ষিক তত্ত্ব আৰু নীতিক স্থাপন কৰিবৰ বাবে সেইখিনিক উপস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে সেইখিনিক সৰ্বসাধাৰণৰ ওচৰত লৈ যাবৰ কাৰণে তলত দিয়া গৱেষণাসমূহ কৰিব পাৰি প্ৰথম কৈছে পৰীক্ষণ বা সহসম্বন্ধমূলক অধ্যয়ন পৰীক্ষণ আমি আলোচনা কৰিছো অলৰেডি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছো যে পৰীক্ষণ গৱেষণা হৈছে বা অধ্যয়ন হৈছে যেতিয়া নিয়ন্ত্ৰিত পৰিৱেশত কোনো এটা বিশেষ চলকৰ আধাৰত বিশেষ ব্যক্তিৰ আচৰণ বিশেষ ব্যক্তিৰ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহক অধ্যয়ন কৰা হয় নিয়ন্ত্ৰিত পৰিৱেশৰ মাজত থাকি সেইটো হ'ল পৰীক্ষণ পদ্ধতি বা পৰীক্ষণ গৱেষণা আৰু সহসম্বন্ধ আমি এইটো আলোচনা কৰো যে দুটা বিষয়ৰ মাজত যেতিয়া সহসম্বন্ধ স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে অধ্যয়ন কৰা হয় দুটা বিষয় এটা আনটোৰ লগত কিমানখিনি সংযুক্ত হৈ আছে সেইখিনি জানিবৰ কাৰণে যোনটো অধ্যয়ন কৰা হয় গতিকে সেইখিনিৰ দ্বাৰা আমি নীতি আৰু তত্ত্ব স্থাপিত কৰিব পাৰো শৈক্ষিক তত্ত্ব আৰু শৈক্ষিক নীতিসমূহ আমি স্থাপন কৰিব পাৰো তাৰপিছত পৰিকল্পনা ভিত্তিক অধ্যয়ন ইয়াতে কোৱা হৈছে যে বিভিন্ন সময়ত আমি বিষয়টোৰ লগত সংযুক্ত হোৱা বিভিন্ন গৱেষণা কাৰ্য কৰিব লাগে এইখিনি আমি পৰিকল্পিতভাৱে কৰিব লাগে যে এই বিশেষ শৈক্ষিক তত্ত্ব বা নীতিসমূহক বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি সৰ্বসাধাৰণৰ ওচৰত স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনত স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ পদ্ধতি এনেকুৱা ধৰণৰ কৌশল অৱলম্বন কৰিব পাৰিম সেইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিকল্পনাৰ আধাৰত কি কৰা হয় তাক নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় পৰিকল্পনাৰ আধাৰত নিৰ্ধাৰণ কৰি তাৰপিছত সেই তত্ত্ব বা নীতিখিনিক সৰ্বসাধাৰণৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱা হয় তাৰপিছত কৈছে ক্ষুদ্ৰ আৰু ডাঙৰ স্তৰৰ অনুশীলনৰ পৰীক্ষা আৰু মূল্যায়ন ক্ষুদ্ৰ আৰু ডাঙৰ স্তৰৰ অনুশীলনৰ পৰীক্ষা আৰু মূল্যায়ন অনুশীলনৰ পৰীক্ষা আৰু মূল্যায়ন এটা কোৱা হৈছে যে ক্ষুদ্ৰ স্তৰৰ অনুশীলন এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থাকে ক্ষুদ্ৰ স্তৰৰ অনুশীলনটো এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থাকে এটা নিৰ্দিষ্ট এৰিয়াৰ মাজত ই সীমাবদ্ধ হৈ থাকে যেনেকৈ এটা শ্ৰেণীকোঠা বিশেষ এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে সেই সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে যোনটো গৱেষণা কৰা হ'ব সেইটো হ'ব ক্ষুদ্ৰ স্তৰৰ গৱেষণা বা এখন বিদ্যালয়ৰ বিশেষ এটা সমস্যা সেইখিনি যেতিয়া সেই সমস্যাখিনিৰ কাৰণে যোনটো গৱেষণা কৰা হ'ব সেইটো ক্ষুদ্ৰ স্তৰৰ অনুশীলন বা ক্ষুদ্ৰ স্তৰৰ গৱেষণা বুলি আমি ক'ব পাৰিম ক্ষুদ্ৰ স্তৰৰ গৱেষণাত কি কৰা হয় এটা বিশেষ অঞ্চল নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলৰ ভিতৰত ই আবদ্ধ যেনেকৈ বিদ্যালয় এখন শ্ৰেণীকোঠা এখন এটা শ্ৰেণীকোঠাৰ বিশেষ সমস্যাখিনিক যেতিয়া আমি অধ্যয়ন কৰিম যেতিয়া অনুশীলন কৰিম অধ্যয়ন কৰি আমি তাক প্ৰকাশ কৰিম সেইটো ক্ষুদ্ৰ স্তৰৰ গৱেষণা
তাৰপিছত আৰু সেই অনুশীলনখিনি ক্ষুদ্ৰ স্তৰৰ পৰাই কৰা হয় ক্ষুদ্ৰ স্তৰ যেনে ক্লাছৰুমৰ পৰা অনুশীলন কৰা বিদ্যালয়খনৰ পৰা অনুশীলন কৰা বিদ্যালয়খনে সেই সমস্যাসমূহ নিৰ্মূল কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা এইখন ক্ষুদ্ৰ স্তৰৰ এইটো কৈছে অবিৰত উন্নয়নৰ বাবে এই গৱেষণা অনুশীলন কৰা হয় ক্ষুদ্ৰ স্তৰৰ গৱেষণাটো অবিৰত উন্নয়নৰ বাবে একেৰাহে ক্ৰম বিকাশ হ'বৰ কাৰণে এই গৱেষণা কাৰ্য কৰা হয় অবিৰতভাৱে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিকাশ হ'বৰ কাৰণে এই গৱেষণা সম্পূৰ্ণ কৰা হয় শিক্ষকৰ বৃত্তিদাৰী বিকাশ শিক্ষকসকলৰ বৃত্তিদাৰী বিকাশৰ কাৰণে এই গৱেষণা কাৰ্য কৰা হয় বৃত্তিদাৰী বিকাশ মানে প্ৰফেশনাল যিখিনি গুণ কি আছে শিক্ষকৰ গুণাৱলী আছে সেই গুণাৱলীখিনিৰ কথা কোৱা হৈছে তাৰপিছত এটা আৰু কোৱা হৈছে শিক্ষাৰ গুণগত উন্নতি গুণগত মানদণ্ড উন্নতিৰ কাৰণে কি কৰা হয় ক্ষুদ্ৰ স্তৰৰ গৱেষণাসমূহ কৰা হয় তাৰপিছত এই গৱেষণাৰ জৰিয়তে নিৰ্ধাৰিত কিছুমান সমস্যা যিখিনি সমস্যা সেই বিশেষ অঞ্চল সেই বিশেষ শিক্ষানুষ্ঠান সেই বিশেষ শ্ৰেণী কোঠাটোৰ মাজত হৈ থাকে সেই সমস্যাসমূহকে ইয়াতে সামৰি লৈ গৱেষণা কৰা হয় ইয়াতে সামগ্ৰিক দিশটো সামৰি লোৱা নহয় এটা আংশিক এটা বিশেষ দিশ সামৰি লৈ এনেধৰণৰ গৱেষণা কাৰ্য কৰা হয় তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে ডাঙৰ স্তৰৰ অনুশীলন বোৰ্ড পৰ্যায়ত বা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কৰা হয় ডাঙৰ স্তৰৰ অনুশীলন ক'ত কৰা হয় বোৰ্ড যেনেকৈ মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ড ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বোৰ্ড কোনো এটা বিশেষ শিক্ষা বৰ্ষত যদি বিশেষ কোনো এটা বিষয়ত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পাৰদৰ্শিতা নিম্নমানৰ হয় সেই নিম্নমানৰ অন্তৰালত কি কাৰণ সোমাই আছে সেইখিনি বোৰ্ডে যেতিয়া কি কৰিব সেই বোৰ্ডখনে যেতিয়া গৱেষণা কৰিব তাৰ অন্তৰালত কি কাৰণত হৈছে সেইটো হ'ব ডাঙৰ স্তৰৰ বা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত ৰাজ্যিক শিক্ষা বিভাগ বা ৰাজ্যিক বিভিন্ন শিক্ষাৰ লগত জড়িত সংস্থাসমূহে যেতিয়া কি কৰিব গোটেই ৰাজ্যৰ কাৰণে শৈক্ষিক সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে কি কৰিব গৱেষণা কৰিব এইটো ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অনুশীলন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত গোটেই ৰাষ্ট্ৰখনৰ আধাৰত যেতিয়া গৱেষণা কাৰ্য সংগঠিত কৰা হ'ব পৰিচালনা কৰা হ'ব এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কিন্তু ডাঙৰ স্তৰৰ অনুশীলনখিনি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বা বোৰ্ড পৰ্যায়ত কৰা হয় এই সামগ্ৰিক গোটেই দিশখিনি সামৰি লোৱা হয় ইয়াৰ অধীনত একাধিক স্কুল একাধিক অঞ্চল বা একাধিক ৰাজ্য ইয়াতে সামৰি লৈ এই গৱেষণা কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰা হয় সমগ্ৰ সম্প্ৰদায় বা প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত বিষয় এই গৱেষণাত প্ৰাধান্য দিয়া হয় এটা সমগ্ৰ সম্প্ৰদায় বা সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ইয়াতে জড়িত কৰি এই গৱেষণা কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰা হয় সামগ্ৰিকভাৱে শৈক্ষিক আঁচনি প্ৰস্তুত আৰু নীতি নিৰ্ধাৰণৰ ডাঙৰ স্তৰৰ গৱেষণা অনুশীলন কৰা শৈক্ষিক আঁচনি বিভিন্ন শৈক্ষিক আঁচনি শৈক্ষিক নীতি যেনেকৈ নতুন শিক্ষানীতিৰ 2020 আমি যোনটো নতুন শিক্ষানীতি পাইছো সেই শিক্ষানীতিত ইয়াৰ আগতে এটা গৱেষণা কৰা হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বস্তু সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম থাকিব কেনেকুৱা কি থাকিব গোটেইখিনি গৱেষণাৰ জৰিয়তে কৰা হৈছে আৰু সেই গৱেষণাটো ইয়াতে ডাঙৰ স্তৰৰ অনুশীলন বুলি আমি ক'ব পাৰো পাঠ্যক্ৰম গঠন আৰু পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ডাঙৰ স্তৰৰ গৱেষণা অনুশীলন কৰা হয় পাঠ্যক্ৰমৰ গঠন আৰু পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে আমি ডাঙৰ স্তৰৰ গৱেষণা কাৰ্য কৰা দেখিবলৈ পাওঁ তাৰপিছত কোৱা হৈছে পাঠ্যক্ৰমৰ কাঠামোৰ মূল্যায়ন কৰিবলৈ তলত দিয়া পৰ্যায়সমূহ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে পাঠ্যক্ৰমৰ যোনটো কাঠামোটোৰ বা ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ বিষয়ে আমি তলত দিয়া সেইখিনি মূল্যায়ন কৰিবৰ কাৰণে তলত দিয়া স্তৰসমূহ আমি কি কৰিব পাৰো গ্ৰহণ কৰিব পাৰো প্ৰথমে কোৱা হৈছে মূল্যায়নৰ প্ৰয়োজন সেই যোনটো প্ৰচলিত পাঠ্যক্ৰম আছে সেইখিনি মূল্যায়ন কৰিব লাগিব দ্বিতীয়তে কৈছে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগিব তৃতীয়তে কৈছে প্ৰান্তীয় বা শেষৰ মূল্যায়ন পৰ্যবেক্ষণ পিছত আকৌ এবাৰ মূল্যায়ন কৰা তাৰ পিছত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম মূল্যায়ন কৰিব গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো গোটেই পাঠ্যক্ৰমৰ কাঠামোটোক মূল্যায়ন কৰিব তাৰ পিছত পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পৰ্যবেক্ষণৰ পিছত প্ৰান্তীয় বা শেষৰ মূল্যায়ন পৰ্যবেক্ষণৰ শেষত আকৌ এবাৰ মূল্যায়ন কৰিব প্ৰথম মূল্যায়ন কৰি কি সমস্যা আছে ক'ত কি প্ৰয়োজন আছে সেইখিনি চিনাক্তকৰণ কৰাৰ পিছত আকৌ পৰ্যবেক্ষণ কৰি সেই গোটেই নিৰ্ধাৰণ কৰি লোৱা দিশসমূহ পৰ্যবেক্ষণৰ জৰিয়তে সেইখিনি প্ৰকাশ কৰি আকৌ প্ৰান্তীয় বা শেষৰ মূল্যায়ন আৰু এবাৰ কৰিব সেইখিনি আকৌ এবাৰ মূল্যায়ন কৰি তাৰ পিছত সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব গতিকে এই গোটেইকেইটা
পৰ্যায় অনুসৰণ কৰি পাঠ্যক্ৰমৰ কাঠামোৰ মূল্যায়ন কৰা হয় গতিকে পাঠ্যক্ৰম মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত এই চাৰিটা স্তৰ সাধাৰণতে আমি কৰা দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে আজিলৈ সময় হৈ আহিল নমস্কাৰ